Dear friends, welcome to AS American English Center. You have come here to learn business communication English. You are here to learn corporate English vocabularies or business idioms and phrases. These words are taken from Institute of Company Secretaries of India, video number 41, page number 348, 49. Mortgage. What do you mean by mortgage? What are the synonyms for mortgage? It is a pawning, it is mortgaging, or see here, a legal charge on property which holds it as a security for a loan. You go to bank, you ask 10 lakhs loan, they ask you a collateral security, you keep your house, your home or house, the documents as a mortgage, keep it there for safety with the bank and you get the money as a loan. So mortgage, a legal charge on property, which holds it as a security for a loan. You get a loan, these documents are the mortgage. These documents are the security for the bank to give you loan. Negotiable instruments. What do you mean by negotiable instrument? For example, a document, document in which property may be transferred to another in good faith by simple delivery. A document. I give it to you, it becomes yours. For that what you have to do? You have to put a signature. For example, check, a paper check. I write your name and I put my signature so you can draw the money. Bank notes. Government of India giving bank note 500,000 rupees. And with that you can go and buy products. Treasury bills, government bills, railways and postal department bills where you can exchange money. Dividend warrant companies where you are having shares, they give you an amount that is called dividend. When made to order, they require endorsement. Endorsement means what? The authorized person should put a signature. But if it's in favor of bearer, what do you mean by bearer? I write a check on you, you are the bearer of the check. They may be negotiated straight away they give you the money. It is called negotiable instruments, that is the bank checks and treasury bills and bank notes. NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development. A bank which is for agriculture development is called NABARD. NASDAQ, National Association of Security Dealers, Automated Quotations. Net profit. What do you mean by net profits? Profit. You do a business, after all the expenses you incur, the extra amount you get after the expenses is called the profit. So net profit, the amount remaining after all expenses have been deducted from the gross profit. Total profit is maybe 10 lakhs, right? So the expenses incurred maybe 9 lakhs. So 1 lakh is a profit. It may be distributed in the form of dividend. So in the big companies, they give it as a dividend, net profit. NSE, National Stock Exchange, the selling and buying the shares national wise, it is called National Stock Exchange. Non-cumulative. Cumulative means what? Adding up. Non-cumulative means not adding up. Implies that arrears of dividend will not accrue. What do you mean by non-cumulative? See, for example, you deposit money 10 lakhs. Monthly once you are getting 8,000 rupees as interest, right? First month and second month, third month you are not getting the interest. So 24,000 is added. So for 10 lakh 24,000 you are getting once again an interest. It is cumulative interest. So non-cumulative means it is not added up. No delivery period. What do you mean by no delivery period? Delivery means delivering the shares, delivering the debentures, giving away the debentures and shares. The time during which the registrar of shareholders is the authority person where when persons buying the shares and selling the shares, they have to give the money. Of a company remains closed, transactions continue. Buying and selling is going on, but the traders are settled later, but the amount and the name transfers are settled later. This is done to avoid confusion about the beneficiaries of the dividend, right? So no delivery period, it is not, business is not transacted
transaction is going on, but the money is not distributed. It is distributed at a later stage. It is called no delivery period. Notary public. What do you mean by notary public, sir? See, you got a Xerox material of your certificates. You need authorized person to put a signature. So you take to your headmaster of your school. He's a government headmaster, a government doctor, or public lawyer, public prosecutor. You get a signature. It is called notary public. A person who attests or certifies documents by the authority of the court. So the court has authorized. These are the persons who can put signature. They are called notary public. So NYSE, New York Stock Exchange, is called NYSE. Options. What do you mean by options? So the contractual right, the agreement, but not the obligation, it is not the duty, to buy and sell a specific amount of given security. You can buy some shares, you can sell some shares at a previously fixed price, earlier price, or at a price fixed at a designated future date. So you can buy shares, for example, this is the month of November, August month price, you can buy the shares, or you can buy the shares fixed, which is fixed in future, maybe in January month. OTCE, over the counter exchange of India. Out of pocket expenses. What do you mean by out of pocket expenses? See, I am a broker, share broker. I buy and sell goods for shares for you. Extra expenses as incurred to me. That is called out of pocket expenses. The expenses which I am putting from my pocket, that you are going to give it back to me later. So expenses incurred by a professional carrying out duties on behalf of a client. So on behalf of a client, a professional, a broker is carrying on the buying and selling business, that are to be reimbursed. What do you mean by reimbursed, sir? You spend money from your pocket, later the company gives you. So you submit the bills and get the money back. It is called reimbursement by the client in addition to any fee payable. So out of pocket expenses means other expenses which the professional incurs and later it is reimbursed. Overdraft. What do you mean by overdraft? See, my center, American spoken English center, I have a current account in the bank. Suppose for example, I have 1 lakh in bank. Suppose I have to give somebody 1 lakh 20,000 rupees, 20,000 rupees extra. The bank gives on behalf of me, but later it collects. So it is called overdraft. An amount which may be drawn from a current account in excess of the balance available. Only 1 lakh is there, 1 lakh 20,000 rupees. I have drawn a check and they have to give money. It is revolving credit negotiated beforehand. So before starting the current account, I have an agreement with the bank. Suppose some money, 20,000 or 30,000 comes in excess, the bank gives the money. And unlike loan, interest is payable on amount used. So for extra 20,000, I have to pay the interest. So the banker holds line. Line means what? Security. They keep something as a security on securities offered during the use of the facilities. Overhead. What do you mean by overhead? See, overhead means it is an expenses, right? For example, these are the indirect expenses. What do you mean by indirect expenses? For example, direct expenses, directly you are spending, indirectly you are spending during the incurred in the production of goods and cannot be put under a specific heading. So overhead means certain expenses which we cannot put in production department or marketing department or quality control department. Extra expenses as incurred which we cannot put under the heading. They represent the difference between the prime cost covering wages plus material and the total cost of a product. So overheads means extra expenses. Patent means a right or privilege granted by law to an investor, also called a patentee. See, I am producing an oil. Okay, this particular oil, the government has given me a certificate stating that these ingredients are used by me. It is patented. I have the right, only I have the right to enjoy the fruits of his invention. That is my own invention. Nobody could copy for a specific period. This is called patent. So dear friends, mortgage
You are pawning something, you are mortgaging, you are keeping some property and getting a loan. Negotiable instruments, it is the banknotes, cash, checks, NABARD, NASAC and net profit. After all the expenses, you get the profit is called net profit. NSE, non-cumulative, which is not added up. No delivery period. Transactions are going on, but it is not settled. Notary public, a government authorized, court authorized person who can sign options. So it is either in the old price or in the future fixed price you are buying a product. OTCA, out of pocket expenses, expenses incurred by a professional. Later it is reimbursed. Overdraft, if you have a current account, you are drawing money, extra amount more than your deposits. Overhead, extra expenses which is not put in the various heading. Patent, the right for you to use the product which you have invented. Hope you are able to understand. Are you clear? Can you take 2 words and can you speak? Yes. Any 2 words. Business English is very important for all type of students. Yes, any 2 words and you can form your sentence. Huh? Either one word. Look at the camera and speak. I overdraft the money with more than which I have. And patent. Patent means only you have the right. Nobody can copy. Which I have patent rights on my property. Very good, very good. நண்பர்களே, அமெரிக்க வியாபார ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இங்கே மார்ட்கேஜ் என்றால் என்ன? அடமானம் வைப்பது. உன்னுடைய சொத்துக்களை வங்கியிலே அடமானம் வைத்து பணம் பெறுவது, அதுதான் மார்ட்கேஜ். ஆக சொத்துக்கள் வாங்கக்கூடிய கடனுக்கு அடமானம் வைக்கக்கூடியது தான் மார்ட்கேஜ். நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். நெகோஷியபிள் என்றால் என்ன? பேசி சமாதானம் செய்யக்கூடிய. இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்றால் கருவி. ஆக நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது செக்கு, ரூபா நோட்டுகள், அங்கே கையெழுத்திடப்படுகிறது. ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கவர்னர் கையெழுத்திட்டு இருக்கிறார். அந்த பணத்தை வைத்து பொருட்கள் வாங்கக்கூடிய உரிமைகளை கொடுத்திருக்கிறார். அதே போன்று பேங்க் செக் ஒன்று கொடுத்திருக்கிறது. கீழே நீ கையொப்பமிட்டு பேரர் ஆஃப் த செக் யார் கொண்டு வருகிறார்களோ அவர்கள் பணம் பெறுவதற்காக. அதே போன்று டிவிடெண்ட் வாரண்ட்ஸு, ட்ரெஷரி பில்ஸ் என்றால் அரசாங்கத்தினுடைய அந்த பத்திரங்கள். இவைகள் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். நபார்டு என்றால் என்ன? விவசாய வங்கி, விவசாயிகளுக்கு கடன் கொடுக்கக்கூடிய வங்கி. நாஸ்டாக் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது பங்குகளை பாதுகாத்து விற்க வைக்கக்கூடியவர்கள். நெட் ப்ராஃபிட், நிகர லாபம். மொத்த லாபம் ஒரு நிறுவனம் பெறுகிறது 1 கோடி ரூபாய் லாபம், 90 லட்சம் ரூபாய் செலவு. நெட் ப்ராஃபிட் 10 லட்சம் ரூபாய். அந்த 10 லட்சம் ரூபாயை அந்த பங்குதாரர்களுக்கு பங்காக பிரித்து கொடுக்கிறார்கள். என்எஸ்சி, இது நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், தேச பங்கு சந்தை. நான் கியூமுலேட்டிவ் என்றால் என்ன? நான் கியூமுலேட்டிவ் என்றால் என்ன? சேர்த்து கொள்ளப்படுகிறது. நான் கியூமுலேட்டிவ் என்றால் சேர்த்து கொள்ளப்படாதது. 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு வட்டி 10,000 ரூபாய். ஒரு 2 வருஷம் வாங்காமல் விட்டால் அந்த வட்டியும் அசலும் சேர்ந்து அதற்கு ஒரு வட்டி போட்டு விடுவது, அதுதான் கியூமுலேட்டிவ். நான் கியூமுலேட்டிவ் என்றால் அப்படி சேர்த்த முடியாது. நோ டெலிவரி பீரியட் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த பங்குகளை வாங்குகிறார்கள், விற்கிறார்கள். அதனுடைய அந்த பங்கு வாங்குகிறார்கள், விற்கிறார்கள், அதை பதிவு செய்யப்படுகிறது. ஆனால் பெயர் மாற்றங்கள் பண்ணி அது வாடிக்கையாளர்களுக்கு கொடுக்கப்படாதது. அதுதான் நோ டெலிவரி பீரியட். இந்த டெலிவரி பீரியட்ல அந்த டிவிடெண்ட் கொடுக்க மாட்டார்கள். நோட்டரி பப்ளிக் என்றால் என்ன? அரசு அதிகாரிகள் அவர்கள் அளிக்கக்கூடிய அந்த கையெழுத்து அது சாட்சியமாக கோர்ட்டிலே கருதப்படுகிறது. நீங்கள் ஒரு ஜெராக்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி, ஜெராக்ஸிலே உங்களுடைய 12th மார்க் வாங்கி ஒரு ஜெராக்ஸ் வைத்திருக்கிறீர்கள், அது நோட்டரி பப்ளிக் ஒரு கையெழுத்து இட வேண்டும். அது உறுதிப்படுத்துவது, ஒரு அரசு அதிகாரி உறுதிப்படுத்துவது. NYSE என்று சொல்லுகிற பொழுது நியூயார்க் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், நியூயார்க்கினுடைய அந்த பங்கு சந்தை. ஆப்ஷன்ஸ் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, ஆப்ஷன்ஸ் என்றால் என்ன? உனக்கு தேவை, விருப்பம். ஆக பங்குகளை வாங்குகிறீர்கள், பழைய விலைக்கு வாங்கலாம் அல்லது எதிர்காலத்திலே நிர்ணயிக்கக்கூடிய விலையிலே வாங்கலாம், அதுதான் ஆப்ஷன்ஸ். OTCA,
ஓவர் த கவுண்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா என்று சொல்கிறோம். அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பென்சஸ் என்றால் என்ன? ஒரு பங்குடைய தரகர் பங்குகளை வாங்குகிறார், விற்கிறார். செலவினங்கள் சில நேரங்கள் தன் கையில் இருந்து செலவிட வேண்டியதாக இருக்கிறது. அந்த பணத்தை திரும்பி யாருக்காக செலவழிக்கிறார்களோ அவர்களிடமிருந்து திரும்பி பெறலாம். அதான் அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் எக்ஸ்பென்சஸ் என்று சொல்கிறோம். ஓவர் டிராஃப்ட் என்றால் என்ன? வங்கியிலே கரண்ட் அக்கவுண்ட் வைத்திருக்கிறாய், பர்சனல் அக்கவுண்ட் வேற, தனிப்பட்ட உரையிலே வரவு செலவு கணக்கு. கரண்ட் அக்கவுண்ட் என்றால் நிறுவனங்கள் நடத்துகிற பொழுது அந்த நிறுவனத்தினுடைய வரவு செலவு கணக்குகள். இந்த கரண்ட் அக்கவுண்டிலே உன்னோட வங்கியிலே 1,00,000 ரூபாய் உனக்கு கணக்கு இருக்கிறது. 1,50,000 ரூபாய்க்கு யாரோ பணம் கேட்கிறார்கள், நீங்கள் செக்கு கொடுத்து விடுகிறீர்கள். வங்கி 1,50,000 ரூபாய் கொடுத்து விடுகிறது. அந்த எக்ஸ்ட்ரா 50,000 ரூபாயிற்கு வங்கி உங்களிடமிருந்து வட்டியை வசூலிக்கிறது. அதற்காக நீங்கள் கொஞ்சம் உங்களுடைய அடமானமாக ஒரு சில பொருட்களை வைத்திருக்க வேண்டும். ஓவர் ஹெட்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது பல செலவினங்கள் இருக்கிறது. அந்த செலவினங்கள் ஒவ்வொரு எந்த பிரிவிலும் சேர்த்த முடியாத செலவினங்களை ஓவர் ஹெட்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் என்று சொல்கிறோம். பேட்டன்ட் என்றால் காப்புரிமை. காப்புரிமை என்றால் என்ன? நான் ஒரு ப்ராடக்ட், ஒரு சோப்பு தயாரிக்கிறேன், அது என்னுடைய சொந்த கண்டுபிடிப்பு. அதே போன்ற சோப்பை மற்றவர்கள் காப்பி அடிக்க கூடாது. அதுதான் பேட்டன்ட் ரைட். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. Dear friends, welcome to American English Center. What you're going to see is business and corporate vocabularies or English, or you can say it is idioms and phrases of business English. Now you have come here to the Institute of Company Secretaries of India, the book, page number 42 and page number 350 to 351. The words, phrases, what you're going to see are payee, pay-in slip, perquisite, petty cash, pig, placing, policy, price rigging, principal, portfolio, post date, price band, probate, proprietor, prospectus and proxy. What do you mean by payee? What do you mean by payee, sir? A person to whom the amount is payable or in whose favor the bill of exchange is drawn, payee. You go to the bank, right, sir? You have got a check. Who is the payer and who is the payee? The bank is the payer. You are the payee. You receive. So anybody who is receiving is called payee in bills of exchange. What do you mean by bill of exchange, sir? You can say shares also. You sell it and you get the money. So pay-in slip. What do you mean by pay-in slip? A form filled up to deposit cash or check. You go to the bank, you get a pay-in slip. With that, you just write down how much amount you are putting in the bank. The account total retains the counterfoil. What do you mean by counterfoil? You pay the amount and a foil is given, counterfoil. A receipt is given. For bulk users, they may be bound in a pay-in book. Perquisite. What do you mean by perquisite, sir? Perquisite. See, wages, they are giving you wages, they are giving you salary, right? What do you mean by wages and what do you mean by salary? Daily what they give is wage. Salaries, monthly once they give is salary, the amount for your work. So wages and salary. Other than that, house allowance, current allowance, some companies give you shares and bonus. They are called perquisite, right? Perquisite. Some benefit which is attached to an employment apart from the wages or salary paid. Apart from the wages and salary paid, what you get is called perquisite. Petty cash, petty shop. What do you mean by petty? Petty means small, petty shop. Petty cash means less amount of money. A small amount of cash kept to cover day-to-day trivial or miscellaneous expenses. What do you mean by miscellaneous expenses? Some extra expenses. Small expenses. Trivial, ordinary expenses. So petty cash. You have petty cash in your home. You have petty cash in a center like this. So small expenses occur. During that time, you pay the money. So it's called petty cash. Pig. Operators who get killed by the speculators. Pig. Operators who get killed by the speculators. Who are the speculators, sir? The share. Whoever buys the share, sells the share to get a profit.
they are called speculators, right, sir? So the operators who get killed by the speculators, they are called pig. Placing. What do you mean by placing? Have you got placed in this company? Yes, he has got placed in that company. Placing means a prior arrangement to place or sell shares to select investors, such as financial institution. Placing. What do you mean by placing? I'm start say Tata Motors. Got it? Tata Hotels or Infosys or Wipro. Some percentage of shares are reserved for the government finance institutions. What are the government finance institutions? LIC, general insurance, then what not? A lot of companies are there, government owned companies. So for them these shares are kept as a in a ready made wise. So it is meant for the financial institutions. Placing. Policy. What do you mean by policy, sir? LIC, you take a policy, right? Policy has two meanings. Policy means what? What a government or what a person who decides to do on certain things. Policy, my policy, the government policy. Here, what do you mean by policy? You're taking a LIC policy. A comprehensive. What do you mean by comprehensive? A bigger one, a wider one. A document which issued by the insurer. Who is the insurer? To the insured. If I am taking a policy, I become an insured, right? Insurer is the person, that is the LIC, Life Insurance Corporation. Okay. Insurer and insured, setting out detailed terms and conditions governing the cover. The terms and conditions for the insured by the insurer. What are the terms and conditions? It is called policy, or you can say, what else you can say? It is common to spell out the risks. What are the risks? Sum assured. What is the amount? Assured amount. Premium payable. What is the premium payable? That is by you. And the date of renewal of maturity. Say for example, you take in health insurance. Health insurance usually covers for how many, what's the period? Do you know? Is it months or years? 1 year. Every year. You have it ends up, then it gets matured, then once again you have to renew it. Once issued, a policy is not cancelled. Once they issue a policy, you cannot cancel. Some for life, some for years. Changes may be made through endorsement. Endorsement means through agreements, certain changes can be made. So policy is the terms and conditions by the insurer to the insured, and it cannot be cancelled, it can be changed by endorsement. So the maturity time is there, you can renew it also. Price rigging. What do you mean by price rigging, sir? So it is the collective effort of bulls or bears. What do you mean by bulls? What do you mean by bears? Bulls means, see, I am a person who is dealing with the buying and selling shares. I expect what I expect. I expect my shares to rise up, my shares to give a lot of dividends, so I buy a lot of shares. So I am called bull. Bear market means what? Bears. Person who sell the shares thinking the price of the shares will go down. A positive attitude person about the share market is called bull. Person who has a negative thought of having share is called a bear, right? Bullish and bearish. So price rigging. Rigging means always price changing or price cheating. So it is the collective effort of bulls and bears to manipulate. Manipulate means what? To change the price of a security. What is a security? It is the shares, without any regard for fundamentals of the company. They are not bothered about the fundamentals of the company. They sell the shares and sometimes they buy. Through that, the price of the share may go up or go down. Satyam Computer shares has gone from 150 to 20 rupees, and MRF share has gone from 1000 rupees to 5000 rupees, right? So it fluctuates. It's all because of the bears and bulls, right? Okay, coming here. Principle. What do you mean by principle?
See, principal is the sum of money lent on which interest is being paid. You understand? The principal amount. Principle means that is the policies, principles. Principal. The amount which you deposit in the bank, through that you get an interest, it's called principal. And the other meaning is the party whom an agent represents. I am the principal person, he is an agent. So I become the principal, he is an agent, I am the main. So main, principal means main. Portfolio, what do you mean by portfolio management? Have you heard about portfolio management? What do you mean by portfolio management? A list of securities. What is securities? Shares, debentures, bills of exchange. A list of securities owned by a person or an institution. It is called portfolio. See, I am having shares on MRF, Apollo. I have shares on Air India. Then what else company? Infosys, Wipro, State Bank of India, Indian banks. So the share amount, shares which I have by either a person or by an institution in the sense for LIC, it has lot of shares from purchased lot shares from various companies. So either by a person or by an institution, the holding of the shares, it's called portfolio. Post date, what do you mean by post date? Pre-date and post date. To affix a future date while executing a document or issuing a bill of exchange. To affix a future date where executing a document or issuing a bill of exchange, right? I am giving a share, it could be operative only from January 1st. You are post dating. Such an instrument becomes valid or payable only on the date mentioned. So the amount would be payable only according to what it is given. It may be after 6 months, after 1 year, after 3 months. So conversely, a document may be antedated, that is carry on earlier date. Post dated check. Have you heard about the post dated check? Price band. What do you mean by price band? The limits within which the price of a security is allowed to fluctuate. Price band. For example, the value of a share is 100 rupees. It can go maximum to up to the extent of 200 rupees or minimum for 30 rupees, right? It shouldn't fluctuate too low, maybe 10 rupees or 5 rupees, or it may go for 1000 rupees. So they have a ceiling on that where the price should go down or rise up. The limits within which the price of a security is the share, is allowed to fluctuate. Probate. What do you mean by probate? See, you are writing a will, property. You have become old. You are fearful of your death. So you want to give your property to somebody. So I am a lawyer, right? So you probate means what? What do you mean by probate? You write a will. I accept it. And that will is given permission. Yes, it is lawful. So a granting of permission telling that will is genuine, that will could be executed, it is called probate. Acceptance of authenticity. I should make sure that this person is the right person who has written the will with his full senses, not by compulsion by others. So acceptance of authenticity of a will and granting of permission to an executor. You are the executor to act upon it, right? Preparator. What do you mean by preparator? Entrepreneur, you can say. A capitalist, you can say. A businessman, you can say a trader. So preparator is a boss of a company. A person who owns or has a share in the ownership of a business, he is called a preparator. Next, coming here, prospectus. What do you mean by prospectus? Prospectus. Listing out the goods and the prices of, listing out the prices of the shares in a paper form, a document issued by a company. See, for example, Reliance is a company, right? It is sending a document inviting subscription to the public issue of its securities. So Reliance is going to start a new company. What is that company? Jigo, isn't it? They have started a new company. So they are asking public to invest money in the company. So it is listed in the document. The public issue of its securities, its shares, its lists
information, it lists information for the use of investors. So the public are the investors, they invest their money, and has to include the risk factors. Risk factors also are included. They may say the share value is 100 rupees, it may go up to 1000 rupees, it may go down to 20 rupees. You may get a dividend of 20% dividend you may get, or you may not get a dividend. So all the risk factors is mentioned in that. It is called prospectus. Proxy, what do you mean by proxy? Proxy generally means a duplicate, isn't it? So one who acts on behalf of another. See, you are a person, you act on behalf of me, I am not ready, okay, I am giving you power of attorney or power of pata, or I am asking him do on behalf of me. So one who acts on behalf of another usually used to denote a person authorized by a member of a company to be present and vote on his behalf in the meeting. Proxy. How are the directors are selected? How is the managing director and various directors are selected? Through the shareholders. Shareholders select their directors, right? So I am not able to go and attend the meeting, so I am giving you the right. Yes, you are my proxy, you can go there and put vote on behalf of me. So my dear friends, payee, payee. Who is a payee? The money to whom the money is given is called payee. Pay in slip, you fill in the slip during the bank deposits, and perquisite, other than your salary and wages, the extra benefits you get in the form of bonus and in the form of housing allowance. It is called perquisite. Petty cash, a little amount of money kept in for small expenses or miscellaneous expenses, is called petty cash. Pig, the operators who get killed by the speculators. Who are the speculators? The people who are involved in huge buying and selling of the shares. Placing, a prior arrangement by a company whereby certain amount of shares are allotted for financial institutions. Policy, an insurance taken, and in the insurance what are the terms and conditions, and when the amount is getting matured, and all those things, how to renew, it is called the policy. Price rigging, through the buying and selling huge amount of shares, through the bears and bulls, the price changes, which shakes the fundamentals. It is called price rigging. And principal, that fixed amount which is kept there through which you get an interest, is called principal, or the main party. Portfolio, the holding of the shares and other securities, is called portfolio. Post date, you are putting a date in future date so that the money can be taken in some other time in future. Price band, so the prices of the shares and debentures, which could be fluctuate to an extent and not lower or not higher. Probate means you are giving permission for somebody by looking at the genuinity of the will, and you are giving an authenticity for the will. Proprietor is the boss of a company. Prospectus, a company issues the shares to the public, through which it says about the price and it says about the risks of the shares. Proxy, one person representing on behalf of another person to take part in the company meetings and activities. Hope you are able to understand. Are you quite clear about it? So I request you gentlemen to come forward and tell, choose 2 or 3 words from this business English and form sentences on your own. Yes, sir. Very good afternoon. This is Velavan. I'm attending a business English class. By attending this, I have come to understand the terms which we come across daily, which are differently understood in business environment, like the word placing. So placing, I normally understood we place some objects in a table or in some almara or somewhere. But in business terms, the placing is something which we prepare company in financially for future use. That's what I understood. A prior agreement or a to place or sell shares.
and the prerequisite, Perquisite. perquisite. It is some form of benefit which I get apart from my salary and wages in the form of incentives. So this is a new term I learned today. And one more term is portfolio. I have heard this term but never known a meaning of it. And the name of actual meaning of portfolio is a list of securities owned by a person or an institution. A person can be valued or an institution can be valued based on the portfolio which they have. That is amount of shares they have. So that's what I understood. Yes. Thank you. Hello friends, today I learned English and business communication words. I talk about petty cash and post date. First one is petty cash. In biggest company, all the financial transaction from bank transaction, but daily miscellaneous and daily expenses cannot go to bank transaction. So the cashier kept the amount like 10,000 or 20,000 day to day for miscellaneous expenses. They follow. That is called petty cash. And post date. The post date means one biggest company give the goods to the goods. Sell the goods to the small stockholder. The stockholder give the check to the company after 15 days. The stockholder get the goods, but he pay the amount after 15 days. That is called post date. Thank you. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க வியாபார ஆங்கில சொற்றொடர் வாக்கியங்களுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இங்கே பல வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பேயி என்றால் என்ன? எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயருங்கிறோம். பேயர்னா என்ன? பேயினா என்ன? பேயர்னா பணம் கொடுக்கக்கூடியவர், பேயினா பணம் பெறக்கூடியவர். ரைட்டா? வங்கியிலே காசோலையை கொடுக்கிறீர்கள், பணம் கிடைக்கிறது. அந்த கிடைக்கக்கூடிய நபரை பேயி என்று சொல்கிறீர்கள். யாருக்கு பணம் கொடுக்கப்படுகிறதோ அவர்கள் பேயி என்று சொல்கிறோம். அதே போன்று ஷேர் மார்க்கெட்டில் டிவிடெண்ட் என்று சொல்கிறோம். பங்குகள் வாங்குகிறோம், வருடத்திற்கு ஒரு முறை அந்த பங்குகளுக்கான லாப பணம் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது. அந்த லாப பணத்தை பெறக்கூடியவர்களை பேயி என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது பேயின் ஸ்லிப் என்றால் என்ன? ஒரு வங்கிக்கு சென்று பணத்தை ஒரு டெபாசிட், அங்கே பணத்தை நீங்கள் கொடுக்கிறீர்கள் வங்கிக்கு. எவ்வளவு பணம் கொடுக்கிறீர்கள் என்பதை எழுத்துப்பூர்வமாக ஒரு ஃபார்மில் நிரப்புவது தான் பேயின் ஸ்லிப். அதற்கு ஒரு கவுண்டர் ஃபாயில் நோட் கொடுப்பார்கள். கவுண்டர் ஃபாயில் என்றால் என்ன? அதனுடைய ஒரு பாகத்தை கிழித்து ஒரு அத்தாட்சி ஒரு ரசீதாக உனக்கு கொடுப்பார்கள். பர்க்விசிட் என்றால் என்ன? அருமையான ஒரு வார்த்தை. பொதுவாகவே வியாபார ஆங்கிலத்திலே வேஜஸ் என்றால் என்ன? தினக்கூலி. சேலரி என்றால் என்ன? மாதாந்திர சம்பளம். பர்க்விசிட் என்றால் என்ன? அதற்கு மேலுமாக ஹவுசிங் அலவன்ஸ், வீட்டு இதர படிகளான ஹவுசிங் அலவன்ஸ், வீட்டுப்படி, அப்புறம் பெட்ரோல் அலவன்ஸு, வெஹிக்கிள் அலவன்ஸு, அப்புறம் போனஸ், இவைகளை எல்லாம் பர்க்விசிட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக பெட்டி கேஷ், பெட்டி கடை என்று சொல்கிறோம். பெட்டி என்றால் சின்ன, பெட்டி கேஷ் என்றால் என்ன? சிறிய அளவில் பணம் வைத்திருப்பது, பெரிய அளவில் இல்லை, கொஞ்சம் அளவு. ஏன்னா அன்றாடும் சிறு சிறு செலவினங்களுக்காக, ஆபத்தான நேரங்களிலே முக்கியமான சில சின்ன விஷயங்களுக்காக செலவழிக்கக்கூடிய தொகையை பெட்டி கேஷ் என்று சொல்கிறோம். பிக் என்றால் என்ன? பிக் என்றால் பன்னி என்று சொல்கிறோம். ஆனால் இங்கே பிக் என்றால் மிகப்பெரிய பங்கு
பங்குகளை வாங்கி விற்கக்கூடிய 1000 கோடி 5000 கோடி 10,000 கோடி என்று அந்த பங்குகளை வாங்கி விற்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஸ்பெக்குலேட்டர்ஸ் என்று சொல்வார்கள். ஸ்பெக்குலேட்டர்ஸ் என்றால் என்ன? இந்த ஆபத்தான அதிக ரிஸ்கான காரியங்களில் இறங்கக்கூடியவர்களை ஸ்பெக்குலேட்டர்ஸ் என்று சொல்வார்கள். இவர்கள் மூலமாக பங்குகள் ஏறும் இறங்கும். இவர்கள் மூலமாக அந்த சில பங்குகளிலே விற்கக்கூடியவர்கள் இறந்து விடுகிறார்கள். அவர்களை பிக் என்று சொல்கிறோம். பிளேசிங் என்றால் என்ன? பிளேசிங் என்று சொல்கிற பொழுது ஆங்கிலத்திலே பொதுவாகவே நம்ம வியாபார இங்கிலீஷில், அகடமிக் இங்கிலீஷில் அல்லது கல்வி ஆங்கிலத்திலே பிளேசிங் என்றால் படித்து முடித்தவுடன் ஒரு நிறுவனத்திலே ஒரு சில மாணவர்கள் வேலைக்கு அமர்த்தப்படுகிறார்கள். பிளேசிங் என்றால் அமர்த்தப்படுவது என்று அர்த்தம். இங்கே பிளேசிங் என்று பார்க்கிற பொழுது ஒரு நிறுவனம் பங்குகளை கொடுக்கிறது. அதில் ஒரு சில பங்குகளை நிதி நிறுவனங்களான ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அவைகளுக்காக ஒதுக்கப்படுகிற அந்த பங்குகளை பிளேசிங் என்று சொல்கிறோம். பாலிசி என்று சொன்னால் காப்பீட்டுகளை எடுக்கிறோம். காப்பீட்டுகள் என்றால் என்ன? ஆயுட்காப்பீடு, பொது காப்பீட்டு, இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். ஆக இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிற பொழுது அந்த இன்சூரன்ஸில் சட்ட திட்டங்கள் இருக்கிறது. என்னென்ன, எவ்வளவு பணம் உங்களுக்கு கிடைக்கும், ஏதாவது ஆபத்து வந்து விட்டால் நீங்கள் வருடாந்திரமாக எவ்வளவு செலுத்த வேண்டும், அது எப்போ மெச்சூரிட்டி ஆகிறது, முதிர்ச்சி எப்பொழுது ஆகி உங்களுக்கு பணமாக வருகிறது, இதை எப்படி நீங்கள் சில சமயங்கள் நீங்கள் பணமாகவும் ஆக்கலாம், பாதுகாப்பாகவும் வைத்து கொண்டிருக்கலாம். ஆபத்தான நேரங்களிலே அந்த கொள்கைகளை சொல்லக்கூடியது தான் பாலிசி. பிரைஸ் ரிக்கிங் என்றால் என்ன? பொதுவாகவே கரடி மனப்பான்மை என்று சொல்வார்கள், காளை மனப்பான்மை என்று சொல்வார்கள். காளை மனப்பான்மையை புல், கரடி மனப்பான்மையை பேர், புல் மனப்பான்மை என்று சொல்கிற பொழுது புல்லிஷ் என்றால் காளை எப்பொழுதும் சீறி பாயும். ஆக இந்த இந்தியா போன்ற ஒரு நாட்டிலே பங்கு சந்தைகள் மூலமாக பல ஆயிரம் கம்பெனிகள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த பங்குகளினுடைய ஏற்றத்தை இறக்கத்தை பொறுத்து தான் ஒரு நிறுவனம் நல்ல வசதியான நிறுவனமா, பணக்கார நிறுவனமா, லாபம் ஈட்டக்கூடிய நிறுவனமா என்று அது கணக்கிடப்படுகிறது. ஸோ இந்த புல்ஸ் அண்ட் பேர்ஸ் என்றால் என்ன? சந்தை அதிகமாக நன்றாக இருக்க வேண்டும், பொருட்கள் எல்லாம் நல்ல பங்குகள் எல்லாம் விலை உயர வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்களை புல்ஸ் என்றும், பேர்ஸ் கரடிகள் என்பவர்கள் பங்குகளை எல்லாம் எப்பொழுதுமே எல்லாம் தோல்வியில் அடையப் போகிறது, பொருளாதாரம் கீழ் நோக்கி செல்கிறது, பங்குகளின் விலை எப்பொழுதும் குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது என்று மனப்பான்மையுடையவர்கள் பேர்ஸ் அண்ட் புல்ஸ். ஆக இந்த காளை மனப்பான்மையுடையவர்களும் கரடி மனப்பான்மை உள்ளவர்களும் இவர்களால் இயங்கக்கூடியது தான் இந்த இந்தியாவினுடைய ஒட்டுமொத்த பொருளாதார சந்தையும். ஸோ அந்த பொருளாதார சந்தையில் இந்த கரடி மனப்பான்மை உள்ளவர்களும் இந்த காளை மனப்பான்மை உடையவர்களும் பங்குகளின் விலையை குறைத்து கொண்டு வந்து விடுவார்கள் அல்லது ஏற்றி விடுவார்கள். அதுதான் பிரைஸ் ரிக்கிங் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக பிரின்சிபல் என்றால் என்ன? பிரின்சிபல் என்றால் என்ன? பிரின்சிபல்னா கொள்கையும் சொல்லலாம், பிரின்சிபல் என்றால் முதல்வர் என்று சொல்லலாம். பிரின்சிபல் என்றால் என்ன? அசல் தொகை, மூலத்தொகை. ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் இருக்கிறது, வங்கியிலே டெபாசிட் செய்கிறோம், அதுதான் பிரின்சிபல் அமௌண்ட், மூலத்தொகை. இன்னொரு பிரின்சிபல் என்றால் நான் ஒரு முக்கியமான ஆள், நீ என்னுடைய பிரதிநிதியாக இருக்கிறாய், அந்த முக்கியமான ஆளை இஸ் த பிரின்சிபல் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது போர்ட்ஃபோலியோ, அருமையான வார்த்தை. போர்ட்ஃபோலியோ என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு தனிநபர், நான் ஒரு நிறுவனத்தை வைத்திருக்கிறேன், என் நிறுவனம் எத்தனை பங்குகளை வைத்திருக்கிறது, பங்குகள் என்றால் என்ன? மற்ற நிறுவனத்தினுடைய பங்குகள் எவ்வளவு வைத்திருக்கிறது, அல்லது நான் ஒரு தனிநபர், நான் எத்தனை பங்குகளை வைத்திருக்கிறேன், எத்தனை டிபென்ச்சர்ஸ் வைத்திருக்கிறேன், எத்தனை பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் வைத்திருக்கிறேன், எத்தனை ட்ரெஷரி பில்ஸ், அரசாங்கத்துடைய சில பில்களை வைத்திருக்கிறேன் என்று அதை சொல்வதுதான் இந்த போர்ட்ஃபோலியோ என்று சொல்கிறோம். போஸ்ட் டேட் என்றால் என்ன? எதிர்காலத்திலே ஒரு தேதியை குறிப்பிட்டு அந்த பணத்தை நீங்கள் பெறலாம் என்று அத்தாட்சியுடன் உங்கள் கையெழுத்து போட்டு கொடுக்கிறீர்கள் அல்லவா, அதுதான் போஸ்ட் டேட். ஆக பங்குகள் எதிர்காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நாளிலே முதிர்ச்சி அடையும், அப்பொழுது உங்களுக்கு லாபத்தொகை கிடைக்கும் என்று அதிகாரிகள் மூலமாக கையெழுத்திட்டு கிடைப்பதுதான் இந்த போஸ்ட் டேட்டட் என்று சொல்வோம். பிரைஸ் பேண்ட் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது பங்குகளினுடைய விலை ஏறும் இறங்கும், ஒரேடியாக ஏறும் ஒரேடியாக இறங்கும், சில நேரங்களில் நடுநிலையில் இருக்கும். அந்த பங்குகளின் விலை ஒரேடியாக கீழே போகக்கூடாது, ஒரே அடியாக மேலே போகக்கூடாது என்று அதற்கு ஒரு எல்லை வைத்திருப்பார்கள், அதுதான் பிரைஸ் பேண்ட். ப்ரொபேட் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது ஒருவர் உயிர் எழுதுகிறார்,
அவரை மிரட்டி உயிர் எழுதப்பட்டதா அல்லது உண்மையான மனநிலையில் அந்த உயிர் எழுதப்பட்டதா என்பதை ஆழ்ந்து தெரிந்து அந்த உயிலுக்கு அதிகாரத்தை வழங்குவது ப்ரொபேட் என்று சொல்கிறோம். ப்ரொப்பரேட்டர் என்றால் முதலாளி. ப்ரொப்பரேட்டர் என்றால் என்ன? ஒரு அந்த நிறுவனத்தினுடைய இயக்குனர். ப்ரொப்பரேட்டர் என்றால் என்ன? அவர்தான் பாஸ் என்று சொல்கிறோம், முதலாளி என்று சொல்கிறோம். ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ் என்றால் என்ன? பங்குச்சந்தையிலே ப்ராஸ்பெக்டஸ்னால் காலேஜில் போனால் ஒரு ப்ராஸ்பெக்டஸ் கொடுக்குறாங்க என்று சொல்கிறோம். என்னென்ன வகுப்புகள், எவ்வளவு ஃபீஸ், செமிஸ்டருக்கு எத்தனை பணம் கட்ட வேண்டும். ஆனால் இங்கே வியாபார ஆங்கிலத்திலே ப்ராஸ்பெக்டஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு நிறுவனம் ஆரம்பிக்கிறார்கள். அந்த நிறுவனத்தினுடைய பங்குகளினுடைய என்ன விலை, அந்த நிறுவனத்தினுடைய லாப நஷ்டங்கள் என்ன, அந்த நிறுவனத்தினுடைய ஆரம்பிக்கக்கூடிய நிறுவனம் என்ன பொருள் தயாரிக்கிறது, அந்த நிறுவனம் என்னென்ன ஆபத்துகள் இருக்கிறது, நாளைக்கு அது எதிர்காலத்தில் வெற்றி அடையுமா தோல்வி அடையுமா என்ற அனைத்து விஷயங்களையும் சொல்லி மக்களிடம் பணத்தை பங்குகள் மூலமாக பெறுங்கள் என்று வேண்டி விரும்பி கேட்பது டாக்குமெண்ட் மூலமாக. அதுதான் இந்த ப்ராஸ்பெக்டாஸ். ப்ராக்சி என்றால் என்ன? டூப்ளிகேட் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு ஒவ்வொரு நிறுவனமும் பெரிய பெரிய நிறுவனம், விப்ரோ என்றெல்லாம் டிசிஎஸ் எடுத்துக்கலாம். அங்கே எத்தனை பங்கு ஒருவர் வைத்திருக்கிறாரோ அந்த அளவு ஓட்டுக்களை அளிக்கலாம். அந்த ஓட்டுக்கள் மூலமாக இயக்குனரை தேர்ந்தெடுக்கலாம். அப்படி உங்களுக்கும் ஓட்டுக்கள் இருக்கிற பொழுது, பங்குகள் இருக்கிற பொழுது, அந்த ஒவ்வொரு பங்குகளுக்கும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வாக்குரிமை இருக்கிறது. அந்த பங்குகளை வைத்து அங்கே மீட்டிங்களை சென்று நீங்கள் கலந்து கொள்ளலாம். உங்களால் வர முடியாத பட்சத்திலே நீங்கள் வேறு ஒரு நபரை உங்கள் சார்பாக அனுப்பலாம். அவர்தான் ப்ராக்சி என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களை, இன்று பார்த்தது பேயி, பேயின் ஸ்லிப், பர்க்யூசிட், பெட்டி கேஷ், பிக் பிளேசிங் பாலிசி, பிரைஸ் ரிகிங். அடுத்ததாக பிரின்சிபல், போர்ட்ஃபோலியோ, போஸ்ட் டேட், பிரைஸ் பேண்ட், ப்ரொபேட், ப்ரொப்பரேட்டர், ப்ராஸ்பெக்டஸ், ப்ராக்சி. இத்தனை வார்த்தைகளை பார்த்தீர்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவையை பார்ப்போம். Thank you very much. Dear friends, welcome to ASM American Business Communication English Program. It's a spoken English center, but we have come here to learn business English or corporate English, the idioms and phrases used in the corporate circle. Right, sir? Now, the Institute of Company and Secretaries of India. This is the book. We have taken these words. Video number 43, page number 351 and 352. Quorum. What do you mean by the business word quorum? What do you mean by quorum? Right. For example, there is a meeting today. 20 members are there. Minimum 15 members should be there. Only then the meeting will be conducted. Even if 14 members have come, then the meeting won't be a recognized meeting, a lawful meeting. Able to understand? Quorum means minimum number of people who should attend the meeting or attend the committee. Able to understand? Quorum. The minimum number of members required to be present in order to transact business at a meeting. Right? Quorum. Parliament. Out of nearly 500 and how much is there? 500 and 270, 275. How much it comes to? Around almost 65 to 70, isn't it? 75. So minimum 275 members are needed to pass a bill. So minimum number of people who should be there to continue or transact the business. It is called quorum. Quotation. What do you mean by quotations? A firm statement of total cost for which specified work will be undertaken. Quotation. I say I want to build a house in Kodampakkam, 1000 square feet. What is the quotation I'm asking? He says for 1 square feet it cost you 2000 rupees construction expenses. Right? It is called quotation. So what is the price which is involved to do something? Cost. It is called quotation. Quote driven trading. What do you mean by quote driven trading? Trading means what? Selling and buying something is called trading, right? Quote means what? You're quoting a price. So quote driven trading means it refers to trading in which the brokers quote for buying and selling a security simultaneously. What do you mean by security and what do you mean by brokers? Brokers are the agent. Brokers are the persons who are involved in
dealing with security. What do you mean by security, sir? Shares, debentures, shares. Buying and selling shares, the people who are involved in that, the agents, they are called as brokers. So, quote-driven trading means, so the brokers, they quote a price for the share. For example, Infosys, 1,500 rupees they quote one share. Somebody wants to buy the share, they say 1,500. So, they sell and buy the shares on behalf of somebody with a price quoting. It is called quote-driven trading. What do you mean by recession, sir? Recession. In America, when Obama took as the president's post, the economy of America was in a recession. Recession means economical activities are very low. No job opportunities, no money transactions, no new companies are coming. So, recession means a condition of the economy. Economy means what? Indian economy. Economy means what? Yesterday, the 500,000 rupees has been banned. So, no more it is valued. So, 500,000 rupees, that brings some shake in the economy, buying and selling or economical activities, a condition of the economy of a country under which business is conducted at a reduced level. Money transaction is low, business opportunities is low, employment opportunities is low. It is called recession. It is also characterized by unemployment, the character of recession. What is it characterized with? Unemployment and falling prices, the prices are falling, right? Okay, now reconciliation. What do you mean by reconciliation, sir? See, I and you have a disagreement. We come together, try to solve the problem. It is called reconciliation. An explanation of the difference between two figures which purport to express the same quantity. I am saying one price, you are saying one price. We are trying to reconcile, to come to one understanding. Record date. What do you mean by record date? A date on which the records of a company are closed for the purpose of determining the stockholders to whom dividends, proxies, rights, etc. are to be sent. What do you mean by record dates? A company. What is a company? Which company are you working? New Tech is a company. Is an international company? Private limited company. So, Infosys, Wipro, Tata Steel, Tata, Hyundai, then Ford company, they are starting a branch in Chennai. So, all the companies, they have what they have, the shares, right? Shareholders are holding the shares. So, the company, what does it do? One particular day, they close the accounts and they will send the dividends. Dividends means what? The profit. Dividends means what? I am a shareholder, I am having 100 shares, the investment I have invested on shares, so I will be getting some money. It is called dividend. Proxies, rights. That particular day they will close the accounts, records, and they send the dividends to the shareholders. It is called record date. Remittance. What do you mean by remittance? Through postal. See, one Korean wants to come and study here. He sends 150,000 rupees from South Korea to India on my account. So, one person sending money to another person, usually by post. Now, it is in all internet, right? It is called remittance, right? Your brother is in America. He is sending some money to you by post. It is called remittance, right? Money sending from one particular person to another particular person through post. I am sure you must be sending, right? Reserve. What do you mean by reserve, sir? Reserve. Reserve means reserve the ticket, you say, right? In economical term, what do you mean by reserve? An amount set aside out of profits or surpluses to meet contingencies. What do you mean by contingencies, sir? Emergency situation. So, this time I am getting 1 lakh profit, right? I am allotting 25,000 rupees as a reserve. Means what? During the time of emergency, during the time of some accidents, I use this amount. Though reserve means setting aside some money from the profit to meet the contingencies. What do you mean by contingencies? Emergency situations, right, sir? Reserve price. What do you mean by reserve price, sir?
the minimum price set in advance that is acceptable to the auctioneer so as to ensure that the object for the sale will not be sold at too low a value. What do you mean by reserve price? See, many people keep their property in the bank and they get a loan, right? Some may not be able to repay the amount to the bank. So what happens? The property is coming for auction. They come, okay, they'll invite all the public to come and take part in the auction. So the price of the house is almost 50 lakhs, okay. So they will fix a minimum price, 40 lakhs. So whoever asks for 40 lakhs and above, whoever the highest bidder asking, some may ask for 50, some may ask for 60, some may ask for 65. Whoever asks at the highest bid, they will be given the property, but not below 40,000 rupees, 40 lakhs rupees, right? The minimum price to take part in the auction, the value of good is fixed at a fixed rate, so that the bank doesn't go under a loss, right? So reserve price is the minimum price which is fixed for the product which is being auctioned, so that the price don't go down. Retail trade, what do you mean by retail? First it is manufacturer. Manufacturer sends his goods to who? Wholesaler. Wholesaler sends his goods to who? Retailer. So retail trade means doing business directly to the people. The sale of goods to the final consumer is called retail trade. So what we have seen here is quorum, quotation, court-driven trading, resertion, reconciliation, record date, remittance, reserve, reserve price, retail trade. Are you clear about these vocabularies? Are you quite clear? And coming here, retrospective. What do you mean by retrospective? What do you mean by introspective? You are asking yourself whether I am doing good or not. It is called introspection. Asking yourself whether it is good or bad. Asking yourself, it is called introspection. Retrospective means something going back, maybe 1 year back, 2 years back, 1 month back, 2 months back, right? Retrospective, taking effect as though it had occurred at an earlier date. Retrospective. See, 500 rupees and 1000 rupees will not be valued from 9th of November, right? That's what Modi, Prime Minister Modi has told. So taking effect as though it has occurred at an earlier date. Now we should think that 500 and 1000 rupees as if last year they have introduced. No value at all. Till yesterday, 8 o'clock, 500 and 1000 rupees is most valued thing. Now what happened? 500 and 1000 rupees, it is like a paper, waste paper. We think it has happened nearly 6 months back. Revolving credit. What do you mean by revolving credit, sir? Anybody? Credit means what? Bank giving loan to you, it is called credit. Revolving credit means what? See, for example, Tamil Nadu government gets from World Bank 100 crores. Able to understand? 100 crores. So out of 100 crores, the World Bank has fixed a amount. What is that? You cannot ask more than 100 crores. This is the top credit rate. So Tamil Nadu government gets 100 crores from World Bank. And Tamil Nadu government is able to pay 20 crores or 30 crores, right? For 1-2 months. Then after that, once again Tamil Nadu government, now how much it has to pay to World Bank? 80 crores. Now once again it is asking one other 20 crores, right? So the revolving credit means continuously you can keep on asking credit as long as you pay the credit and there is a deadline or the amount fixed by the World Bank where you cannot ask more than that. So the facility is to borrow money up to a certain specified amount and to replace one borrowing that has been paid off with another so long as the overall limit is not exceeded. So 100 crores shouldn't exceed. More than 110 crores they cannot ask. They can ask only for 100 crores, right? Rigged market. Rigged market means what? Rigging means what? Say for example, rice or sugar, they keep secretly to increase the price. Who does it? It is the sellers. They keep secretly the sugar in godowns, stockpile it,
and because they want the price to increase, then after that they sell it in the market. It is called rigged market. Manipulation means what? You are using all your cunningness to cheat the public by changing the price. Manipulation of share prices, buying and selling the shares. You are manipulating the share prices to attract buyers and sellers to the rigger's advantage, right? Okay, coming here. Royalty. What do you mean by royalty? Wonderful. What do you mean by royalty? See, I hire a place, this place. This is a very important place. It is in the heart of the city. Thousands of lakhs of cars are going here and there. So I have to pay an amount to the landowner, right? More than hire. More than the rent, I have to pay an amount because it is in the heart of the city. So it is called royalty. Somebody wants to run a spoken English center. He wants to run a spoken English center. So he has to give some money because I am giving my right to him. It is called royalty. Payment made to the owner of a property for permission to use it. Rummaging. What do you mean by rummaging? A ship is there in Chennai port. Right, a ship is there in Chennai port. Customs officials come inside and check what is there in the ship. In the ship, contraband items are there. What are the contraband? Which are not supposed to be brought inside India. Gold is there, silver is there, there is cocaine is there, ganja is there. So, lot of items which should not be brought into a country. It is called contraband items. If it is in the ship, they will be detected and action would be taken. That is called rummaging. Okay, rummaging. A thorough search of a ship by customs officers to detect contraband. Contraband means what? Illegal items or undeclared dutiable cargo. So, undeclared dutiable cargo means what? When goods come, they have to pay a duty. So, they have not paid the duty. So, they will try to fine it. SAFTA. What do you mean by SAFTA? Abbreviation, South Asian Free Trade Area. It is one of the aims of SAARC group of countries. South Asia Free Trade. What are the South Asian countries? India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal. Then, these are the SAARC countries. Salvage. What do you mean by salvage, sir? The waste item, salvage. See, you destroy this building. All the waste things are there. These waste things are called salvage, right? Recovering items from a site of destruction. When you distract a building, all the waste, Maulivakam, one 11-story building was destroyed, isn't it? So, the waste item which is taken, it is called salvage. Sampling. What do you mean by sampling? What do you mean by sampling, sir? See, in a ship, lot of machines are coming. You take one machine, one Xerox machine, 1000 Xerox machine is there. You take one Xerox machine and test it, how it is working. Then you come to a conclusion of the entire shipment, right? It is called sampling. You take one product and check it, check the quality, and you will be able to find out the total quality of the goods. So, a method of drawing conclusions about the whole by examining portions of it selected at random. What do you mean by random? 1000 Xerox machine is there, you are taking any one and checking. It is called random checking. It is called sampling. Through that you can come to a conclusion of entire thing. So, scam. What do you mean by scam? See, for example, scam means what? 2G spectrum, you know that. Nearly 1,75,000, 75 lakh crore rupee has been taken away by people. So, the RBI or the customs or the enforcement directory, they were able to, CBI, they were able to get only 10,000 crores, only little amount from 10 of them or 20 of them. Only little amount is taken from some people. It is called scam. A fraudulent activity. Fraudulent means what? Cheating activity, where usually small sum of money is obtained from a large number of persons. From a large number of persons, only little amount is got, so that the activity is not detected. So, they try to hide that amount. SEBI, Securities and Exchange Board of India. SEBI, selling the stock and buying the stock and exchange. The Stock Exchange Board of India is called SEBI.
Able to understand? So what all you have seen here, you have seen about retrospective, revolving credit, rigged market, royalty, rummaging, SAFTA, salvage, sampling, scam and CB. So here quorum, minimum number of people to attend a meeting, or quotation, you quote a price. Quote driven trading, it refers to the selling the security with the prices. Recession, when economical activity is very slow. Reconciliation, bringing to an understanding of two different parties. Record date, it means what? They are closing the the company's record so that they can distribute the dividends to the people. Remittance, people sending money from one person to another person through postal. Reserve, you are allotting certain amount aside so that to meet for emergency situations. Reserve price, when in auctioning they fix a minimum price. Above that only the auction takes place. Retail trade, so the sale with the direct consumers, it is called retail trade. Retrospective, you are taking certain effective action as if it has been taken long before. Revolving credit, a credit is fixed for one particular amount. So partially after finishing that credit, you can get once again the credit. It is called revolving credit. Rigged market, cheating by the share brokers. And royalty, amount paid for usage of land or building. Rummaging, you are searching a ship to find out any illegal or contraband or goods which are not being paid, duties has not been paid. SAFTA, salvage, the waste things. Sampling, you are taking one sample and you come to a conclusion. Scam, you are getting a lot of some money from a lot of people to try to escape from certain corrupt activities. SEBI, Securities and Exchange Board of India. Are you able to understand all these words? Yes, sir. I request you gentlemen to come forward and say, choose any 2 or 3 words and form sentences on your own. Yes, start. Hello, good evening everybody. This is Velavan. I have attended this business communication and business English class, and I have understood 3 different words newly. First is retrospective. This is a word which I understood. If something is happening now, we must think this has happened some time earlier, and we must take this and understood like that. That's a word given for the whole explanation. That's retrospective. And rummaging. Rummaging is about if some ship is coming to the port and illegal items are there, and customs officer is visiting and inspecting that area to find out whether the item is there or not. That action is called rummaging. And the salvage. All these days I know about waste items called as scraps, but the action of collecting the waste item is called as a salvage. So these 3 words I have understood very clearly. Yes, sir, you gentlemen. Good evening, all of you. Now I am going to speak about the remittance and reserve price and rummaging and salvage. The remittance. If nowadays we have to send the money from the anywhere via all things like mailing and like banking like that, but before we don't have like that way. We have to post by the post the money. That is called the remittance. The reserve price. If you want to buy a house or anything else in the bank, you can ask them. You will give the security for the any your property. You will give to them. If you are remittance, the money back to them. If you have some money, you will, for example, 50 lakhs, the money you will send to them. You will give to them back 25 lakh. Then 25 lakh you should be give them, but you couldn't. What to do? They will take your
what's that called, that your property, they will call the peoples, they will sit and ask them, there's a minimum prices of the house 25 lakh, but they will tell, okay, the minimum is 20, you will what the price, then they will tell, okay, 20 above 25, if sufficient, they will tell us, okay, they will give them, then called reserve price. Rummaging means what? In foreign vessels, we are the Indian, we are going out abroad or the foreign country. When you back from there here, the customs will come and search the. When you are the legal item, not a illegal items you are bringing. If you are bringing in TV and electronic item also, you should pay the taxes. You shouldn't pay. You will give the money to the customs. That is called rummage. Next of all, salvage. The salvage is, so I am working in the offshore. There is a lot of the buildings are there. There is a demolition. The building, it will fall down on the underwater. We have to go on the underwater cutting, and we will collect all the things of salvage items and bring up on the deck side. That is called the salvage. Thank you. Good. Good evening. Initially, I would like to talk quorum. Quorum is minimum 10 or 20 person must sign in an agreement or in any kind of legal activity in trust or company or society is called quorum. Quotation, it's one kind of tool to use in government and other organization to check whether the product is low price, and sometimes it may be the quality and quantity wise variation we can easily find is called quotation. And recession, sometimes the government come to an end in the recession because of economic crisis. Remittance, one person sending money from one place to here is called remittance. A reserve, our government sometimes keep some money in a reserve because of using in the contingencies. The scam, there are many scams in India. 2G is here famous. Sometimes people, sometimes government, politician indirectly collecting money from the people is called scam. Okay. Thank you. Good. Come sit down. ஸோ நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க வியாபார ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இப்பொழுது முதலாவதாக வியாபார வார்த்தை கோரம். கோரம் என்றால் என்ன? மிக மிக முக்கியம். ஒரு மீட்டிங் நடைபெறுகிறது, ஒரு சந்திப்பு நடைபெறுகிறது. அந்த சந்திப்பின் பொழுது 100 உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள். அந்த 100 உறுப்பினர்கள் இருக்க வேண்டும். அங்கே ஒரு திட்டங்கள் உருவாக்கப்படுகிறது. அந்த திட்டம் நடைபெறுவதற்கு குறைந்தபட்சம் 75% உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டால்தான் அந்த தீர்மானங்கள் சட்ட ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று சொல்கிறோம். அதுதான் கோரம். உதாரணத்துக்கு பாராளுமன்றத்திலே 3/2 உறுப்பினர்கள் கண்டிப்பாக கலந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்கள் கையெழுத்து இட்டால்தான் சில தீர்மானங்கள் நடைமுறைக்கு வரும். ஆக குறைந்தபட்சம் உறுப்பினர்கள் அல்லது வேட்பாளர்கள் அங்கே இருந்தாக வேண்டும். ஒரு தீர்மானம் நடைபெறுவதற்கு, சட்டப்பூர்வமாக ஆக்குவதற்கு. அதனுடைய பெயர் கோரம் என்று சொல்வோம். கொட்டேஷன் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, ஒரு கட்டிட வேலை நடைபெறுகிறது. அந்த கட்டிட வேலை என்னிடம், நான் ஒரு என்ஜினியர், கட்டிட நிபுணர். நான் கட்டிடங்கள் கட்டி கொண்டிருக்கிறேன். இவர் ஒரு வீடு கட்ட வேண்டும் என்று சொல்கிறார், ஒரு 2000 சதுர அடியிலே. ஆக நான் 2000 சதுர அடிக்கு 60 லட்சம் ரூபாய் என்று சொல்கிறேன். அதுதான் கொட்டேஷன். கொட்டேஷன் என்றால் என்ன செலவாகும், எத்தனை காலத்திற்குள் முடித்து விடுவேன் என்று சொல்வதுதான் கொட்டேஷன் என்று சொல்கிறோம் ஆங்கிலத்திலே. கோட் ட்ரிவன் ட்ரேடிங் என்று சொல்கிற பொழுது, கோட் ட்ரிவன் ட்ரேடிங், கோட் என்றால் என்ன ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம், கோட் பண்றது இந்த விலைன்னு.
ட்ரேடிங் என்றால் என்ன? வாங்குவது விற்பது. இந்த கோட் ட்ரிவன் ட்ரேடிங் என்பது இந்தியாவிலே உடைய உலகத்திலேயே அதிகளவு வியாபாரம் நடைபெறக்கூடியது எது என்று பார்க்கிற பொழுது பங்கு சந்தைகள், நிர்வாகங்களுடைய பெரிய பெரிய தொழிற்சாலை, பெரிய பெரிய நிறுவனங்களினுடைய பங்குகள், அதை வாங்குவது விற்பது. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கோடீஸ்வரர்களும் பங்குகளைத்தான் வைத்திருக்கிறார்கள். ஸோ பங்குகளை வாங்கி விற்பது, அது என்ன விலையில் விற்பது வாங்குவது என்பதே அதை முன்னரே சொல்லுவது இந்த தரகர்களுடைய வேலை, பங்கு தரகர்கள். ஸோ அதுதான் கோட் ட்ரிவன் ட்ரேடிங் என்று சொல்கிறோம். ரிசெஷன், அருமையான வார்த்தை. இந்தியா ரிசெஷனை சந்தித்தது, அமெரிக்கா சந்தித்தது, ஐரோப்பிய கண்டம் சந்தித்தது. இன்றைக்கு ஆயில் தயாரிக்கக்கூடிய பெட்ரோல் நிறுவனங்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆயில் விலை குறைந்து விட்டது, லாபங்கள் குறைந்து விடுகிறது, வேலை வாய்ப்புகள் குறைந்து விடுகிறது, தொழிற்சாலைகள் குறைந்து விடுகிறது, விலைவாசி குறைந்து விடுகிறது, பணப்புழக்கம் இல்லாமல், இவை அனைத்தையும் ரிசெஷன் என்று சொல்கிறோம். ரிகன்சிலேஷன் என்றால் என்ன? விலையின் வேறுபாடுகள் அதை பேசி சரி கட்டி கொள்வதுதான் ரிகன்சிலேஷன். ஒற்றுமையை கொண்டு வருவது, ஒரு புரிதலை கொண்டு வருவது, அதுதான் ரிகன்சிலேஷன் என்று சொல்கிறோம். ரெக்கார்ட் டேட் என்று சொல்கிற பொழுது பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் இந்தியாவிலே அல்லது உலகத்திலே, இந்த நிறுவனங்கள் அந்த மக்கள் பங்குகளை வாங்குகிறார்கள். அந்த பங்குகள் மூலமாகத்தான் நிறுவனங்கள் நடைபெறுகிறது. அந்த பங்குகளுக்கு ஈட்டாக லாபத்தொகையை அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். அப்பொழுது கணக்கு வழக்குகளை எல்லாம் முடித்து ஒரு நாள் மக்களுக்கு அல்லது அந்த பங்கு வைத்திருக்கக்கூடியவர்களுக்கு லாப பணத்தை டிவிடெண்ட் என்று சொல்கிறோம், அதை கொடுக்கும் நாள், அதை ரெக்கார்ட் டேட் என்று சொல்கிறோம். ரெமிட்டன்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது வெளியூரில் இருக்கிறார்கள், இந்தியாவிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் தமிழ்நாட்டிலிருந்து மும்பைக்கு பிழைக்க செல்கிறார்கள். அங்கிருந்து பணத்தை தமிழ்நாட்டுக்கு ஏதோ ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒருவருக்கு அனுப்புகிறார், கணவன் மனைவிக்கு அனுப்புகிறார், மகன் தந்தைக்கு அனுப்புகிறார், இல்லை அமெரிக்காவிலிருந்து ஒருவருக்கு அனுப்புகிறார். அந்த அனுப்பக்கூடிய தொகை தபால் மூலமாக, வங்கிகள் மூலமாக, அதுதான் ரெமிட்டன்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ரிசர்வ் என்றால் டிக்கெட் ரிசர்வ் பண்ணுகிறோம் என்று பொதுவாகவே ஆங்கிலத்தில் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். ரிசர்வ் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, ரிசர்வ் என்றால் என்ன? ஒரு தொகையை, லாபத்தில் ஒரு தொகையை பாதுகாப்பாக ஒதுக்கி வைத்தல். ஆபத்தான நேரங்களிலே, அவசர கால நேரங்களிலே அந்த தொகையை பயன்படுத்தக்கூடிய தொகையை ரிசர்வ் என்று சொல்கிறோம். ரைட்டுங்களா? அடுத்தது ரிசர்வ் பிரைஸ். அருமையான வார்த்தை, ரிசர்வ் பிரைஸ். இன்று அநேகம் பேர் என்ன செய்கிறார்கள்? தங்களுடைய சொத்துக்களை வங்கிகளிலே அடமானம் வைக்கிறார்கள். அடமானம் வைக்கப்பட்ட அந்த பத்திரங்களுக்கு கடன்காரர்கள், வாங்கிய கடன்காரர்கள் பணத்தை திருப்பி கொடுக்க முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது. ஸோ அந்த சொத்துக்கள் ஏலம் விடப்படுகிறது பொதுமக்களுக்கு. ஆக அந்த பொருளை, அந்த இடத்தை குறைந்தபட்சம் ஒரு விலையை நிர்ணயித்து விடுவார்கள். 30 லட்சமோ 40 லட்சமோ 50 லட்சமோ. அந்த தொகைக்கு மேலே வந்தால்தான் அந்த இடத்தை அந்த ஏலத்தில் கலந்து கொள்பவர்கள் யார் கேட்கிறார்களோ அதிக தொகை கொடுப்பார்கள். மிகவும் குறைந்து போய் கேட்டால் அது அவர்களுக்கு அசலுக்கே வராது. ஆகையால் ரிசர்வ் பிரைஸ் என்று சொல்வார்கள். குறைந்தபட்ச ஒரு தொகை ஏலத்தில் கலந்து கொள்பவர்களுக்கு அந்த பொருட்களை வாங்குவதற்கு, அந்த பொருளுக்கு குறைந்த நிர்ணயித்த விலையை நிர்ணயிப்பார்கள். அதுதான் ரிசர்வ் பிரைஸ். ரீட்டைல் ட்ரேடிங் என்றால் என்ன? உற்பத்தியாளன் உற்பத்தி பண்ணுகிறான், மொத்த வியாபாரி மொத்தமாக பொருட்களை வாங்குகிறார், மொத்த வியாபாரி சில்லறை வியாபாரிக்கு சரக்குகளை அனுப்புகிறார், அந்த சில்லறை வியாபாரி வாடிக்கையாளர்களுக்கு அந்த பொருட்களை விற்கிறார். ஸோ ரீட்டைல் ட்ரேட் என்றால் வாங்குவது விற்பது. ரீட்டைல் என்றால் என்ன? நேரடியாக வாடிக்கையாளர்களுக்கு அல்லது நேரடியாக பொருட்களை நுகர்வோர்களுக்கு பொருட்களை விற்பதுதான் ரீட்டைல் ட்ரேட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ரிட்ராஸ்பெக்டிவ், அருமையான வார்த்தை. இன்ஸ்பெக்ஷன் என்றால் என்ன? ஆராய்வது. இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் என்றால் இல்லை, உனக்குள்ளேயே ஆராய்வது. ரிட்ராஸ்பெக்டிவ் என்றால் என்ன? உதாரணத்துக்கு இன்று ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். என்ன சட்டம்? 500 ரூபாய் நோட்டும் 1000 ரூபாய் நோட்டும் செல்லாது என்று நேற்று 8 மணிக்கு ஒரு தகவல் வருகிறது. நாம் அந்த சட்டத்தை எப்படி பின்பற்றுகிறோம் என்று பார்க்கிற பொழுது, புதிய சட்டம், அது புதியதாக நாம் நினைக்கிறோம். ஒரே நாளிலே 500 ரூபாய்
காகிதமாக நினைக்கிறோம். ஆக இந்த சட்டம் ஏற்கனவே கொண்டு வந்தப்பட்ட, இறந்த காலத்திலே ஏற்கனவே முன்னரே கொண்டு வந்தப்பட்ட சட்டம் என்று மனதிலே நினைத்து அதை செயல்படுத்துகிறோம் அல்லவா? அதுதான் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ். ரிவால்விங் கிரெடிட், கிரெடிட் என்றால் என்ன? கடன். ரிவால்விங் கிரெடிட் என்றால் என்ன? கடன் சுழற்றி கொண்டே இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு எல்லை இருக்கிறது. இப்போ ஒரு வங்கியிலே நான் 100 கோடி ரூபாய் தான் வாங்க முடியும். 100 கோடி ரூபாய் கடனை வாங்குகிறேன். எங்கே? வங்கியிலே. அந்த 100 கோடி ரூபாயிலே 20 கோடி ரூபாயை அடைத்து விடுகிறேன். 80 கோடி ரூபாயை நான் திருப்பி செலுத்த வேண்டும். மறுபடியும் அந்த 20 கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு தொகையை மறுபடியும் கடன் வாங்குகிறேன். கடனுடைய சுழற்சி ரிவால்விங் கிரெடிட். ரிக்டு மார்க்கெட், மார்க்கெட் என்றால் சந்தை. ரிக்டு மார்க்கெட் என்றால் என்ன? அந்த சந்தையிலே ஒரு கலப்படத்தையும் குழப்பத்தையும் பங்குகளினுடைய விலை மூலமாக மாற்றி அமைப்பது ரிக்டு மார்க்கெட். ராயல்டி என்றால் என்ன? என்னிடம் இருக்கக்கூடிய பொருள், என்னிடம் இருக்கக்கூடிய இடத்தை உனக்கு கொடுக்கிற பொழுது நீ அதற்கு ஒரு விலை கொடுக்கிறாய், அதுதான் ராயல்டி. ரம்மேஜிங், ரம்மேஜிங் என்றால் என்ன? கப்பலிலே சென்னை கடற்கரையிலே துறைமுகத்திலே ஒரு கப்பல் நிற்கிறது. இந்தியாவிற்குள் வந்துவிட்டது, தமிழ்நாட்டுக்குள் வந்துவிட்டது. அந்த கப்பலிலே பல பொருட்கள் இருக்கின்றன. அது சட்டத்துக்கு புறம்பான பொருட்கள். தங்கம் இருக்கிறது, வெள்ளி இருக்கிறது, வைடூரியம் இருக்கிறது. அவர்கள் வரி செலுத்தவில்லை, துறைமுக வரி செலுத்தவில்லை. நாட்டுக்கு உள்ளே கொண்டு வந்ததற்கான வரி செலுத்தாமல் கப்பலிலேயே வைத்திருக்கிறார்கள். ஸோ அவைகள் கஸ்டம்ஸ் என்ற அதிகாரிகள் அங்கே சோதனை இடுகிறார்கள். அதற்கு அவர்கள் வரியை விதிக்கிறார்கள், தண்டனை விதிக்கிறார்கள். அதான் ரம்மேஜிங். சாஃப்டா என்றால் சவுத் ஏஷியன் ட்ரேட், ஃப்ரீ ட்ரேட் ஏஷியா. ஆக சவுத் ஏஷியா இது இந்தியா, பங்களாதேஷ், பாகிஸ்தான், ஸ்ரீலங்கா, நேபாள், பூட்டான் அவை அனைத்தும் குழுவினர்களாக இருக்கிறார்கள். சால்வேஜ் என்றால் என்ன? உபயோகமற்ற பொருட்கள், வீணான பொருட்கள். ஒரு கட்டிடம் இடிக்கப்படுகிறது, அந்த இடிந்த கட்டிடம், இடிந்த பொருட்கள், அவைகள் தான் சால்வேஜ் என்று சொல்கிறோம். சாம்பிளிங் என்றால் என்ன? ஒரு 100 பொருட்கள் இருக்கிறது, 100 ஒரே மாதிரி பொருட்கள் இருக்கிறது. அது ஒரு பொருளை எடுத்து அதை சோதித்து அதன்படிதான் அந்த 100ம் இருக்கும் என்று நிர்ணயம் செய்வது சாம்பிளிங். ஸோ ஸ்கேம் என்றால் என்ன? ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு தவறான ஒரு லஞ்சம் அல்லது ஒரு கரப்ஷன் அல்லது ஒரு பணப்பட்டுவாடா நடந்திருக்கிறது. அதில் ஒரு 100 பேர் அதில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். ஒரு 100 கோடி ரூபாய் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஆனால் இந்த அதிகாரிகள் போய் சோதனையிட்டு பார்க்கிற பொழுது ஒரு 5 கோடியோ 10 கோடியோ தான் கிடைக்கிறது. 90 கோடியை அவர்கள் ஏமாற்றி விட்டார்கள். ஆக பல பேர் சேர்ந்து ஒரு திருட்டை செய்து பேருக்கு ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடித்தோம் என்று சொல்வதுதான் ஸ்கேம். செபி என்றால் செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா. செபி என்றால் செக்யூரிட்டிஸ் என்றால் என்ன? பங்குகள். போர்ட் ஆஃப் இந்தியா என்றால் இந்தியாவினுடைய இந்த பங்குகளுடைய நிர்வகிக்கக்கூடிய அந்த நிர்வாகத்தை செபி என்று சொல்கிறோம். இது அரசு சம்பந்தப்பட்டது. ஸோ நண்பர்களே, கோரம், கொட்டேஷன், கோர்ட் ட்ரிவன் ட்ரேடிங், ரெசிஷன், ரிகன்சிலேஷன், ரெக்கார்ட் டேட், ரெமிட்டன்ஸ், ரிசர்வ் பிரைஸ், ரீட்டைல் ட்ரேட், retrospective, revolving credit, rigged market, royalty, rummaging, SAFTA, salvage, sampling, scam and SEBI. இவை அனைத்தையும் பார்த்தீர்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. What you're going to see is the business English, the corporate English, corporate idioms, corporate phrases. Now coming here, this is from Institute of Company Secretaries of India, the book where we have taken these business idioms and phrases. We have come here to the video number 44, page number 352 to 353. SEC. What do you mean by SEC? Securities and Exchange Commission of the USA. Securities. What are the securities? Shares, debentures, the government treasury bills, they are called securities. SIB, Securities and Investment Board of United Kingdom, England, right? Segmental reporting. What do you mean by segmental reporting? What do you mean by segmental, sir? Segments means part. Segmental reporting, reporting on the various segments of a business activity. Segments means different segments are there, right?
For example, you start a company, you issue the shares and subscription of the shares, allotting the shares. So, different segments of the business, it is called segmental reporting. Set off, what do you mean by set off? For example, see, I am an agent. What agent? I am a, for example, I am a broker, right? You want to sell your shares. You sell the shares, you purchase some shares, and some money is to be given to you because you know, your worth of shares is more than the what you have purchased. The money is given to you, or for the value of complete shares, maybe 1 crore. 1 crore worth of shares would be given to you. Set off, you are settling the debt. A claim of one party when adjusted against an amount payable to another, so that only the balance remains payable or the whole debt is paid off. Set off. Able to understand? You have value of shares, so you want to sell it. Instead of those shares, you want new shares, or sometimes the money is given back to you. Settlement. What do you mean by settlements? Traders are there. Who are the traders? The agents. It is the script-wise netting of trades by a broker at the end of the trading cycle. Trading cycle means what? Purchasing and selling cycle, business shares. So, how to settle it? It is called settlement. What is shares? All the Indian big corporations are run by shares, right? Shares are issued, people purchase, shareholders are there, so different shares are there, preference shares, then equity shares, bonus shares. What do you mean by preference shares? What do you mean by equity shares? What do you mean by bonus shares? Preference shares means you invest money on shares. What is the returns you get? It is the dividend, right? So, in preference shares, they will fix a percentage. For example, 20% dividend, 15% of dividend. Preference shares, dividend is fixed. You are getting a regular income. There is no variation in the income which you get from those shares. What do you mean by equity shares? In equity shares, the dividend may vary. Sometimes it may go to 30%, 40%. Sometimes it may be 5%, 4%, 3% according to the market conditions, right, about the business. Bonus shares. What do you mean by bonus shares? Instead of dividends, some shares are given. Sometimes for the employee shareholders, extra shares are given. Bonus shares are given instead of dividend, right? So, share is a unit of capital in a limited company. Limited company, preference shares are entitled to a fixed rate of dividend. A fixed rate of dividend is given. That is the income from the shares. After the claim is exhausted, equity shares become eligible to get returns. Bonus shares are allotted without any payment to existing shareholders. Existing shareholders, some shares are given. Out of accumulated profit, more profit is there, bonus shares are given. Excuse me. Rights shares are issued at on pro rata basis and have to be paid for. What do you mean by share certificates? A certificate issued to shareholders. Certificate issued to shareholders in paper or physical form, right? What do you mean by share certificate? It is, the certificate is issued in paper form. Besides the names of the holders, the name of the shareholders, it is written in the share certificate. It carries the certificate, folio and distinctive numbers. Certain numbers are there. It is signed by an authorized signatory and carries the common seal of the company. Common seal of the company is there. Shareholder, anybody who holds the share is called shareholder. A person holding shares of a company, his rights include, what are the rights the shareholder has? He can go and vote in those general meetings, right? An invitation to attend and vote in annual general meeting. Every year there will have a meeting, general meeting. All shareholders are invited.
to receive a copy of audited results and receive dividend whenever declared. So auditor, all the statements is given to the shareholders, and they also say what is the dividend. It is declared. It is called, they are called shareholders, the duty of shareholders. Splitting means what? Splitting and giving, right? Subdivision of a share of large denomination into shares of smaller denomination. You have 5 lakh shares, right? It is partly given in 50,000, 10,000, that is in different share forms. Also means subdivision of holding. The opposite process of combining shares of a small denomination. All the small denominations are made into a major share into one of a higher denomination is called consolidation. So splitting and consolidation. Splitting means what? When you have a lot of share, when you have huge amount of share, then it is splitted into different divisions, and small divisions of shares are consolidated. It is called consolidation. Spot means what? When you sell the share, immediately on spot the cash is given. Spot cash means payment is due, immediately the cash is given. Spot price indicates the price on as is where to basis. Spot sales promise an instant delivery. Spot sales means immediate delivery. The word spot in business means immediately. Spot trading. What do you mean by spot trading? See here, spot trading implies delivery and payment of shares on the day of purchase or the next. So immediately the shares are given. Spot delivery. Spot trading, spot delivery implies delivery and payment on the same day of the contract or the day following the day of the contract, right? You make a contract, you want this much amount of shares, immediately on the same day the shares are issued or the second day. It is called spot. Spot means immediately. See, spot cash, spot delivery, spot trading. Stag. What do you mean by stag? An applicant. Who is an applicant? An applicant who applies for the shares. For a new issue of shares, anybody who wants to apply for new shares, who hopes to sell the shares on allotment of a profit. So he wants to get some shares. Immediately after getting allotment of the shares, he immediately sells it for a profit. An applicant for a new issue of shares who hopes to sell the shares on allotment at a profit once trading commences in the secondary market. So he applies for the shares, and once the shares are allotted, immediately he will sell the shares in the secondary market. A speculator. Who is a speculator? A person who sells and buys shares to gain profit, who buys and sells stocks rapidly or fast profits. So for fast profits, a person buys and sells shares. That is called, he is called a stag. Stag. So what do you mean by SEC? We have seen Securities and Exchange Commission of USA, Securities and Investment Board of UK, segmental reporting. All the business is reported in various divisions. Set off, when you sell the shares, the amount is adjusted by giving you other shares. Settlement, complete at the end of the trading cycle, everything money is given. Shares, preference shares, then bonus shares, then equity shares, then shares certificate, shareholder, splitting into smaller divisions or consolidating all the smaller divisions into bigger one. It is called splitting and consolidation. Spot cash, immediately money is given. Spot trading, the trading happens immediately. Spot delivery, the shares are delivered on the day of signing. Stag, so any applicant who applies for the shares and immediately after the allotment he immediately sells for a profit. Or stag means a speculator, if a person who buys and sells shares, he sells the shares in on a huge profit or fast profits. He is called a stag. Hope you are able to understand. Are you clear? Do you like to speak on anything? Any word? Yes, come. Any word you may choose. Come, and you can form your own sentence. Yes.
Yes, start. First, I'm going to choose a settlement. Settlement is one of the trading for a broker, for one who sells the full shares or by a part of the shares they give, or they are going to lose or anything. The end of the business they are giving the settlement. And shares is they have more shares in BS market, stock exchange markets. They are equity shares and perfect shares or fixed anything. They are inputting the business of shares, and they will resell them shares and get the bonus of this. Okay, good. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க வியாபார ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 44. நண்பர்களே, SEC என்றால் என்ன? செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் கமிஷன் ஆஃப் USA. ஆக இந்த பங்குகளை அமெரிக்காவில் விற்க வாங்கக்கூடிய அந்த அதிகார மையத்தை செக் என்று சொல்கிறீர்கள். SIB என்றால் என்ன? இந்த இங்கிலாந்திலே UK இந்த பங்குகளை கொள்முதல் செய்வதை, அதனுடைய அந்த அமைப்பை செக் என்று சொல்கிறாய். செக்மெண்டல் ரிப்போர்ட்டிங் என்றால் என்ன? ஒரு பெரிய வியாபாரம், அந்த வியாபாரத்தினுடைய பல பிரிவுகள். உதாரணத்திற்கு ஒரு நிறுவனம் தொடங்கப்படுகிறது, பங்குகள் விநியோகப்படுகிறது, மக்கள் பங்குகளை வாங்குகிறார்கள், பங்குகள் ஒதுக்கப்படுகிறது. இவை அனைத்தும் செக்மெண்டல், தனித்தனி பிரிவாக அந்த வியாபாரத்தினுடைய துணை பிரிவுகளை செக்மெண்டல் ரிப்போர்ட்டிங் என்று சொல்கிறோம். செட் ஆஃப் என்று சொல்கிற பொழுது, செட் ஆஃப், செட்டுனா அமைப்பு, ஆஃப், செட் ஆஃப் என்றால் நான் ஒரு 1 கோடி ரூபாய்க்கு பங்குகள் வைத்திருக்கிறேன். அந்த பங்குகளை விற்று அந்த ஏஜென்ட் என்ன செய்கிறார், எனக்கு இன்னொரு பங்கு வேணும் 1 கோடி ரூபாய்க்குன்னு சொன்னேன். அதே அளவுக்காக 1 கோடி ரூபாய்க்கான புதிய பங்குகளை எனக்கு ஒதுக்கி விடுகிறார்கள். பழைய பங்குகள் 1 கோடி ரூபாய் போய்விட்டது, 1 கோடி ரூபாயினுடைய புதிய பங்குகள் வந்து விட்டது. அல்லது அந்த 1 கோடி ரூபாய்க்கு நான் 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு வேறு பங்குகளை வாங்கி மற்ற 50 லட்சம் ரூபாய் எனக்கு கிடைக்கிறது. அதுதான் செட் ஆஃப். செட்டில்மெண்ட் என்று சொல்லுகிற பொழுது, ஒரு புரோக்கர் என்றால் என்ன? ஒரு தரகர், பங்குகளின் தரகர், பங்குகளை வாங்கி விற்கக்கூடியவர். அவர் அனைவருக்கும் தன்னுடைய பங்குகளை தனக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு அந்த பங்குகளை விற்று அல்லது வாங்கி அந்த பணத்தை பட்டுவாடா செய்வது இந்த செட்டில்மெண்ட். பங்குகளையும் பட்டுவாடா செய்வது. ஷேர்ஸ் என்றால் என்ன? உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து லிமிடெட் கம்பெனிஸும் அந்த நிறுவனங்கள் பங்குகளால் இயக்கப்படுகிறது. அந்த பங்குகளை பெரும் பணக்காரர்களும் பொதுமக்களும் வாங்குகிறார்கள். அந்த பங்குகள் மூலமாகத்தான் அந்த நிறுவனம் நடைபெறுகிறது. அந்த பங்குதாரர்கள் தான் அந்த நிறுவனத்தினுடைய சொந்தக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆக இந்த பங்குகளிலே பல பங்குகள் இருக்கிறது. ப்ரிஃபரன்ஸ் பங்குகள். ப்ரிஃபரன்ஸ் என்றால் என்ன? விருப்பப்பட்டு வாங்கக்கூடிய அந்த பங்குகள். இதன் மூலமாக, இந்த பங்குகள் வாங்குவதன் மூலமாக வருடந்தோறும் பங்குகளுக்கு பணத்தை கொடுத்து பங்குகள் வாங்குகிற பொழுது அந்த பங்குகள் மூலமாக என்ன ஆதாயம் கிடைக்கும் என்று பார்க்கிற பொழுது உங்களுக்கு அதனுடைய அந்த வட்டியை டிவிடெண்ட் என்று சொல்வார்கள். டிவிடெண்ட், ஃபிக்ஸட் ரேட் ஆஃப் டிவிடெண்ட். ஒரு 15 ரூபா வட்டி பேங்க்கில் போடுறது மாதிரி அந்த பங்குகள் வாங்கிக்கிற பொழுது வங்கியிலே 10% வட்டி என்று சொல்கிறார்கள். அதே போன்று 10, 20, 30 என்று அந்த வட்டி கொடுக்கிறது தான் இந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ். அதே போன்று ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ், இது அருமையான ஒரு பங்கு. ஈக்விட்டி பங்குகள் என்று பார்க்கிற பொழுது அந்த கொள்முதல் பண்ணின அந்த பங்குகளுக்கு குறிப்பிட்ட தொகை வராது. அது ஒரே அடியாக ஏறும் கம்மியாகும், மாறி மாறி இருக்கும். அதுதான் இந்த ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். அதனிடமிருந்து கிடைக்கக்கூடிய டிவிடெண்ட் என்ற அந்த வட்டி பணம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். போனஸ் ஷேர்ஸ் என்று பார்க்கிற பொழுது ஒரு நிறுவனம் நன்றாக லாபம் அடைந்து விட்டது, தன்னுடைய பங்குதாரர்களுக்கு மேலும் பங்குகளை கொடுக்கிறது, டிவிடெண்டாக கொடுக்காமல். அதுதான் போனஸ் ஷேர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஷேர் சர்டிபிகேட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒருவர் பங்கு வாங்குகிறார் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய, உதாரணத்துக்கு இன்ஃபோசிஸ் TCS. அந்த பங்குகள் வாங்குகிற பொழுது அங்கு அந்த பங்குதாரனுடைய பெயர், அவருக்கென்று பொறிக்கப்பட்ட எண், அவைகள் அந்த கம்பெனியினுடைய சீல் அனைத்தும் இருக்கும் அந்த ஷேர் சர்டிபிகேட், அந்த பங்கு பத்திரத்திலே. அடுத்து ஷேர் ஹோல்டர் என்று பார்க்கிற பொழுது பங்குதாரர்.
யார் இந்த பங்குதாரர் என்று பார்க்கிற பொழுது ஒரு நிறுவனத்தினுடைய பங்குகளை வாங்கக்கூடியவரை பங்குதாரர் என்று சொல்கிறோம். இந்த பங்குதாரனுடைய கடமை என்ன? இந்த பங்குகளை வைத்திருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த பொதுக்குழுவிலே, அந்த கம்பெனியினுடைய பொதுக்குழுவிலே கலந்து கொள்கிறார்கள். அவர்கள் இயக்குநர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். இந்த பொதுக்குழுவிலே கலந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த பங்குதாரர்களுக்கு ஆண்டு டிவிடெண்ட், அந்த லாபத்தொகை வருகிறது. வருடத்துக்கு ஒரு முறை அந்த பங்குதாரர்களுடைய கலந்தாய்வு நடைபெறுகிறது. ஸ்பிளிட்டிங் என்று பார்க்கிற பொழுது ஒருவர் பார்த்தா 1 கோடி ரூபாய் பங்கு வைத்திருக்கிறார், அதை பல பிரிவுகளாக பிரித்து கொடுக்கக்கூடியதுதான் இந்த ஸ்பிளிட்டிங் என்று சொல்வார்கள். அதற்கு நேர் எதிர்மறை வார்த்தை கன்சாலிடேஷன். கன்சாலிடேஷன் என்றால் என்ன? ஒருங்கிணைத்தல். சிறிய பங்குகளை எல்லாம் வைத்து இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரே ஒரு பங்கு மூலமாக ஒரே ஒரு காகிதத்தில் அனைத்தும் அடைத்து வைப்பதுதான் கன்சாலிடேஷன். ஸ்பாட் என்றால் என்ன? உடனடியாக. ஸ்பாட் கேஷ் என்றால் என்ன? ஒரு பங்குகளை நீ விற்கிறாய், உடனுக்குடன் அப்பொழுதுக்கு அப்பொழுது பணம் உங்களுக்கு பட்டுவாடா செய்யப்படுகிறது. ஸ்பாட் ட்ரேடிங் என்றால் என்ன? உங்களுக்கு பங்குகள் வாங்க வேண்டும், கேட்டவுடன் உடனுக்குடன் பங்குகள் கிடைக்கிறது, அதுதான் ஸ்பாட் ட்ரேடிங். ஸ்பாட் டெலிவரி என்றால் என்ன? அதே போன்று அன்றைக்கு அந்த வியாபாரம், அந்த பரிவர்த்தனைகள், பங்குகளை விற்க வாங்க உடனடியாக நடைபெறுகிறது. ஸ்டாக் என்று பார்க்கிற பொழுது, இந்த ஸ்டாக் என்றால் யார்? ஸ்டாக் என்றால் மனிதன். எப்பேற்பட்ட மனிதன்? பங்குகளை வாங்குகிறான். எதற்காக வாங்குகிறான்? அந்த பங்குகள் கிடைக்கிற பொழுது அதை உடனடியாக விற்று அதிக லாபத்தை அடைந்து விடலாம் என்ற காரணத்தினாலே அந்த பங்குகளுக்கு விண்ணப்பிக்கிறான். ஸோ பங்குகள் கிடைத்தவுடன் அதிக லாபத்துக்கு விற்று விடுகிறான். இன்னொன்று ஸ்டாக் என்று பார்க்கிற பொழுது, ஸ்பெக்குலேட்டர் என்றால் என்ன? இந்த பங்குகளை வாங்கி விற்று லாபத்தை உடனுக்குடன் சம்பாதிக்கக்கூடியவரை ஸ்பெக்குலேட்டர் என்று சொல்கிறோம். அவரையும் ஸ்டாக் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, செக்கு, சிப்பு, சிக்மெண்டல் ரிப்போர்ட்டிங், செட் ஆஃப், செட்டில்மெண்ட், ஷேர் சர்டிஃபிகேட்டு, ஷேர் ஹோல்டர் ஸ்பிளிட்டிங், ஸ்பாட், ஸ்டாக், இவை அனைத்தையும் பார்த்தீர்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற வியாபார சொற்றொடர்களை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your business English book. We have come here to page number 353 to 354. This is the Institute of Company Secretaries of India, the corporate vocabularies, the business idioms and phrases we have taken. Stamp duty. What do you mean by stamp duty, sir? When you want to purchase shares, when you want to sell your shares, when you want to transfer the shares, the duty, the stamps which you pay for to get it legalized, it is called stamp duty. Ad valorem duty paid, evidenced by the affixing of revenue stamps. Affixing means what? Fixing the revenue stamps on the instrument. Which is the instrument here? It is the shares, to give legal effect to the same. For example, for transfer of shares. For transfer of shares from one party to another. When a person purchases share, a stamp duty, a stamp is affixed, put on the share. It is called stamp duty. Standing order. What do you mean by standing order? An instruction which remains in force till withdrawn, right? Standing order means, see for example, Mr. Modi, the Prime Minister of India, announces that 500,000 notes won't be recognized as a legal tender. So it is a standing order, it has not been withdrawn. So standing order means an order which is not cancelled, it is continuously in effect. An instruction which remains in force till withdrawn is useful to order routine and regular payments, such as to an insurance company. It is standing order. Statutory books. What do you mean by statutory? It is regulated, it is government oriented, it is a law book, you can say. Written document, written law document which is recognized and published by the government. Statutory books, law books. Records mandatory.
These records are mandatory means what? Very compulsive. It must be there to be maintained. It has to be maintained. The record should be maintained under some law. Some law you have to maintain the records, such as those relating to charges. What do you mean by charges? Whenever somebody does a service, you pay a charge to doctor's services, like the charges. Members, how many members are there in a company? Minutes of the book, minute book for directors. Minute book for directors means what? Minutes means what? In a meeting, what are the important decisions have been made? It is called minutes for directors. And shareholders meeting. How many shareholders meeting are there? So statutory books, these books maintain the records of the shareholders, about the charges, about the meetings, about the minutes for directors. It is called statutory book. Stock exchange. What do you mean by stock exchange? A place where the people buy and sell the shares. You have National Stock Exchange, you have Mumbai Stock Exchange, you have Calcutta Stock Exchange, you have Delhi Stock Exchange. So here, an organized market, it is well organized. Now it is all in net, in computer, in internet. Online trading is going on. No need of, going and buying the share over there. In computer, you can get it in minutes and seconds. An organized market for the sale and purchase of securities. Securities are the shares and debentures. So through online, you can purchase. In India, stock exchanges are regulated by Securities and Exchange Board of India. In India, the stock exchanges are maintained by whom, sir? Securities and Exchange Board of India. The moment in prices, the upward and the prices of the shares are going up and coming down. The movement of prices of select active scripts means certain shares, is reflected in Sensex. It is called Sensex or sensitive index. It is called Sensex is called sensitive index. What do you mean by sensitive, sir? Very weak, right? Suddenly it may go up, suddenly it may come down. So it is called Sensex. Sensitive index is called Sensex. Sensex, sensitive index, right? In terms of points, the points may go up and come down. See, in America, Mr. Donald Trump has won. So Sensex has fallen down. So sensitive index has gone down. That is, some of the shares have gone down. Prices of the shares has gone down. Trading in major exchanges is screen based. What do you mean by screen based? In the screen you can find computer screen or a big television screen. You can find the prices of the shares are going up and down. Based these days where buying and selling is done online. Buying and selling of the shares are done by online. Matching of trades is done on computers installed in stock exchanges. So matching of trades, so buying and selling, all these are done by computers in the stock exchange. You got it? What do you mean by stock exchange? Stop transfer. What do you mean by stop transfer? Transfer means, you should understand, some people want to buy shares, some people want to sell shares. So the broker transfer the shares from one person to another. It's called transfer. Stop transfer means you are stopping the transfer. So it is an instruction given by an account holder. Account holder, see, I am a bank account holder. I tell my bank, stop transfer of the money to his banker, not to encash any payment for check or demand draft from his account in case of loss, theft, etc. of the same. Stop transfer. See, I am a bank account holder, right? ATM, I have a debit card, I lose it. So I ring up and tell to my bank, stop transfer. If anything comes for taking money, please don't do that. It is called stop transfer. Now coming here, subrogation. What do you mean by subrogation? It means the legal principle that entitles an insured. Who is an insured and who is an insurer? Insured. Insurance companies are the insurers. Who are the insured? The people who are getting the policy. Maybe I am an insured. I
apply and get. I am insured. Only the actual loss sustained in case of pure indemnity. So only the loss amount I would be getting. It is called subrogation. Swap. What do you mean by swap? See, two parties are there. You want to buy and he wants to sell the shares. According to the predetermined rule, you have a rule like only this with these conditions we have to sell and buy. It is called swap. A financial transaction which exploits arbitrage opportunities. What do you mean by arbitration? Adjusting and going, understanding and going. It is called arbitration between markets and which two counterparties, two parties, you are one and others one, agrees to exchange treatment of payments over time. So you say, okay, after 3 months I will give you this amount. He says, okay, after 6 months I will give you this amount. According to a predetermined rule, it is called swap, right? Swap. Takeover. What do you mean by takeover? One company, for example, Mahindra and Mahindra company was there. It has purchased the shares of Satyam Computers, right? So Satyam Computers has come under Mahindra and Mahindra. One company taking over the other company is called takeover. The acquisition. Acquisition means what? Getting the control of a company by another company, achieved by the purchase of the majorities of its shares, right? So a company purchases the majority of the shares, then the company which is being purchased goes under the control of the purchaser company, right? Okay, coming here, tariff. What do you mean by tariff? You know, excise duty. What is an excise duty? Protection duty. What do you mean by customs? Customs duty. When you export the goods, you have to pay a tax. When you import some goods, you have to pay a tax. It is called customs. A list of applicable rates of duty under excise or customs. Duty means amount charged for exporting or importing goods or for protection of goods. So excise means producing goods and customs means port charges for your goods to be exported or imported. It is called tariff. Tax holiday. Tax holiday means what? For a company, for its protection, no taxes are levied. To encourage investment. In Andhra, in Amaravati, new companies are given tax holiday. No need to pay tax to the state government. Sometimes even central government follows that. So the investments may come to their state or for country. A period of time established under statute. So the tax holiday may be for 5 years or 10 years. So a period of time established under statute. Statute means a rule during which a business is not required to pay tax on its earnings. On its earnings, it is not necessary to pay the taxes. Tender. What do you mean by tender? Tender means they will fix a price. They will call all the people. People will take part in tender. So whoever quotes the lowest price, they will be allotted that particular work. Government wants to lay a road, so it will fix a price, maybe 10 crores. Whoever asks lesser amount, for example, some may ask within 9 crores I can do it. Some people will ask 8 crores I will do it. Whoever asks at the lowest price, they are given the contract. It is called the tender. Usually an offer to provide goods or services at mentioned prices and understated conditions in response to a notice published in a newspaper. The seal bids are open and contract awarded to the lowest bidder. Bidder means the person who is asking, I am ready to do this work at the lowest price. And testimonial. What do you mean by testimonials? An authorized signature by a responsible person, right? Able to understand? You get a notary signature. That is called testimonial. A certificate issued by a responsible person to an individual about his contact, your character, about your ability, about your qualification, about your credit. TQM, total quality management. TQM. So what are the words you have seen? Stamp duty is the tax.
the stamp which is affixed when you buy and sell the shares. Standing order, a law which is still continuing, it is not stopped. Statutory books, the books under legally it should be maintained like the directors, minutes for the director of the directors, and how many members are there. So what are the charges? Stock exchange, a place where they buy and sell the goods. Mostly it is online nowadays. Stock transfer, or you are telling your bank not to pay in case of your theft. And subrogation, when you are an insured, so you can legally get the amount only for your loss. Swap, so under a pre-agreed terms, you are selling and buying certain things and settling the amount in a already you have made certain conditions. According to that you do. Take over, one company taking the control of the other company. Tariff, that is the tax for customs, import and export, and for protection. Tax holiday, no taxes levied, no charges are made for the production of goods and services, for encouraging the investors. Tender, the government publishes a newspaper stating that the government work is to be done and anybody can participate. They will fix a price. Whoever quotes the lowest is called the tender. Testimonial and authorized signature by responsible person. TQM, total quality management. Hope you are able to understand. So I request you gentlemen to come forward. Choose any two words and form your own sentence. Yes, and give an explanation. Please come forward. You can choose any two business corporate words, and you can tell what is its meaning. You can look at the computer and speak any two. Yes, look at the computer. Look at the camera. Any two words, yeah. What do you mean by tariff? Tax holiday. Takeover. Takeover, very good. Takeover. A company acquires his authorized. Sorry. A company acquires is authorized. A company takes control of the other company by buying the majority of the shares, right? Yes. Okay, good. So you have hesitations, huh? Okay, no problem. Come. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க வியாபார ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இந்த புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்டாம்ப் டியூட்டி. ஸ்டாம்ப்னா என்ன சார்? அதாவது ஸ்டாம்ப்னா அரசாங்க பத்திரத்திலே அந்த பங்குகளை ஒருவர் வாங்குகிறார், விற்கிறார். இவர் எனக்கு பங்குகளை விற்கிறார், நான் அவரிடம் இருந்து வாங்குகிறேன். இந்த பங்குகளை வாங்கி விற்கிற பொழுது அந்த பத்திரங்கள் அது இணைக்கப்பட வேண்டும். அந்த பங்குகளினுடைய அதற்கு ஒரு சில ஸ்டாம்புகளை அந்த பத்திரத்தின் மேல் ஒட்ட வேண்டும். அதுதான் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி என்று சொல்கிறோம். ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது அந்த சட்டம் அமுலுள் இருக்கிறது. ஒரு சட்டம் இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு பழைய 1000 ரூபாய் 500 ரூபாய் நோட்டுகளும் செல்லாது. ஹெல்மெட் அணிய வேண்டும். காருக்கு கண்ணாடி, கருப்பு கண்ணாடி ஒட்ட வேண்டும். கருப்பு காகிதம் ஒட்ட வேண்டும். இதெல்லாம் ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர். அந்த சட்டங்கள் இன்னும் திரும்ப பெறவில்லை. அது அமலில் இருக்கிறது. ஸ்டாச்சுட்டரி புக். ஸ்டாச்சுட்டரி என்றால் என்ன? அதிகார சட்ட ரீதியாக கடைபிடிக்க வேண்டிய அந்த புஸ்தகங்கள். ஒரு நிறுவனத்திலே இந்த சில புஸ்தகங்கள் இருக்கணும், ஸ்டாச்சுட்டரி புக்ஸ். அதில் எத்தனை பங்குதாரர்கள் இருக்கிறார்கள், என்னென்ன செலவினங்கள் ஆகிறது, என்னென்ன கொள்கை கோட்பாடுகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, அந்த இயக்குநர்களுடைய செயல்பாடுகள் என்ன, அவர்கள் எடுத்த முடிவுகள் என்ன என்று ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பதிவு இருக்க வேண்டும். ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்று சொல்கிற பொழுது பங்குகளை, ஒரு நாட்டினுடைய நிறுவனங்களினுடைய பங்குகளை வாங்குவது, விற்பது.
நடக்கக்கூடிய இடம். இது பொதுவாகவே கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீனிலே நடைபெறுகிறது. இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் நிறைய கம்ப்யூட்டர்கள் இருக்கிறது. இன்று ஆன்லைனிலேயே இந்த பங்குகளை வாங்கலாம். ஸ்டாப் டிரான்ஸ்ஃபர் என்று சொல்கிற பொழுது, சப்போஸ் உங்களிடம் இருக்கு ஏடிஎம் கார்டு தொலைந்து விட்டது, கிரெடிட் கார்டு தொலைந்து விட்டது, வங்கிக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த பண பரிவர்த்தனைகளை நீங்கள் செய்ய வேண்டாம். ஏனென்றால் என்னுடைய கிரெடிட் கார்டு தொலைந்து விட்டது, என்னுடைய டெபிட் கார்டு தொலைந்து விட்டது, பணம் யாராவது கேட்டால் கொடுக்காதீர்கள் என்று சொல்வதுதான் ஸ்டாப் டிரான்ஸ்ஃபர். சப்ரகேஷன் என்று சொல்கிற பொழுது என்னதுன்னு பார்க்கிற பொழுது, நான் ஒரு காப்பீடு எடுத்துக்கொள்கிறேன், பொது காப்பீடு என் காருக்கு. ஆக விபத்து நடைபெறுகிறது, அந்த இயற்கையான அந்த காருக்கு ஏற்பட்ட செலவை மட்டும் தான் கொடுப்பார்கள், அதற்கு மேல் கொடுக்க மாட்டார்கள். ஸ்வாப் என்று சொல்கிற பொழுது 2 பெரிய பார்ட்டிகள், உதாரணத்துக்கு சத்யம் கம்ப்யூட்டர்ஸும் மகேந்திராவும், மகேந்திரா சத்தியத்தை வாங்குகிறது, அவர்கள் 10,000 கோடி என்று சொல்கிறார்கள். அது எந்த தவணையிலே கொடுக்கப்பட வேண்டும்? மகேந்திரா எப்பொழுது சத்தியத்துக்கு அந்த பணம் கொடுக்க வேண்டும், அந்த பங்குதாரர்களுக்கு எப்பொழுது கொடுக்க வேண்டும் என்று ஏற்கனவே முடிவு செய்தபடி அந்த பண பரிவர்த்தனைகள் நடைபெறுவதை ஸ்வாப். டேக் ஓவர் என்றால் என்ன? ஒரு பெரிய நிறுவனம் சிறிய நிறுவனத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது, வாங்கிக் கொள்கிறது. உதாரணத்திற்கு மறுபடியும் இந்த மகேந்திரா கம்பெனி சத்யம் கம்ப்யூட்டரினுடைய அநேக பங்குகளை வாங்கி மகேந்திரா கம்பெனியினுடைய கட்டுப்பாட்டிலே அந்த சத்யம் கம்ப்யூட்டரை கொண்டு வந்து விட்டது. டேரிஃப் என்றால் என்ன? வரி, உற்பத்தி வரி. ஒரு பொருட்களை ஒரு நாடு தயாரிக்கிறது, நாட்டிலே மக்கள் தயாரிக்கிறார்கள், வியாபாரிகள் தயாரிக்கிறார்கள். அந்த உற்பத்தி வரி எக்ஸைஸ் சொல்லுவோம். கஸ்டம்ஸ் என்றால் என்ன? கஸ்டம்ஸ் என்றால் கலாச்சாரம் பண்பாடுகளில் கஸ்டம்ஸ் என்றால் இந்த வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிற பொழுது அரசுக்கு வரி செலுத்த வேண்டும், வெளிநாட்டிலிருந்து பொருட்கள் வருகிற பொழுது இறக்குமதிக்கு வரி செலுத்த வேண்டும். அதுதான் டேரிஃப். டாக்ஸ் ஹாலிடே என்றால் என்ன? வரி விடுமுறை. அதாவது வரி விடுமுறை என்று சொல்கிற பொழுது டாக்ஸ் ஹாலிடே. பொருட்களை தயாரிக்கிறார்கள், பல நிறுவனங்கள் தயாரிக்கிறது, வெளிநாட்டிலிருந்து பணம் ஈர்ப்பதற்காக மத்திய அரசு மாநில அரசும் என்ன சொல்கிறது? நீங்கள் தயாரிக்கக்கூடிய பொருட்களுக்கு வரியே இல்லை, அதுதான் டாக்ஸ் ஹாலிடே. டெண்டர் என்றால் என்ன? ஏலத்தில் கலந்து கொள்வது. டெண்டர் என்றால் என்ன? அரசு செயல்பாடுகளுக்கு, உதாரணத்துக்கு இந்த தமிழ்நாடு அரசு புதிய ரோடுகள் போடுகிறது. அந்த ரோடுகள் கோடம்பாக்கத்திலிருந்து போரூர் வரைக்கும் ரோடு போடுகிறது. யார் வேண்டுமானாலும் கலந்து கொள்ளலாம். குறைந்தபட்சம் ஒரு 5 கோடி ரூபாய் என்று நிர்ணயிக்கிறார்கள். இந்த ரோடு போடுவதற்கு 5 கோடி. 5 கோடிக்கு கம்மியாக யார் கேட்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த ஒப்பந்தம் கொடுக்கப்படுகிறது. அதுதான் டெண்டர். டெஸ்டிமோனியல் என்றால் என்ன? அத்தாட்சி கடிதம். டெஸ்டிமோனியல் என்றால் சான்றிதழ் அளிப்பது. உதாரணத்திற்கு ஒரு பெரிய அரசு அதிகாரி, ஒரு வக்கீல், ஒரு ஜட்ஜு அல்லது பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர், அரசு வக்கீல், அரசு தலைமை ஆசிரியர், அரசு மருத்துவர், இவர்கள் அளிக்கக்கூடிய அந்த சாட்சி கையெழுத்து அந்த நீதிபதிகள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் கோர்ட்டிலே. அதுதான் டெஸ்டிமோனியல். TQM என்றால் டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் என்று சொல்வோம். Hope you are able to understand. Are you clear about this? Yes, sir. Dear friends, welcome to AS American Business or Corporate English. What we have come here is the corporate idioms, business idioms and business phrases. Now we have taken these idioms and phrases from the Institute of Company Secretaries of India, and we have come here to the video number 46. It is in the page number 354. Trade discounts. What do you mean by trade discounts? You know what do you mean by trade? Buying and selling goods. Discounts means what? Giving what? Discounts, giving certain commissions or reducing the price and giving. So how is the business done? Business is done from manufacturer. He sends his goods to wholesaler. Wholesaler sends his goods to retailer. Retailer sells his goods to customer. So here the wholesaler gives the goods to the retailer at a reduced rate, right? Because
The retailer can manage the price fluctuations. Able to understand? See, because of this unprecedented activity of 500 and 1000 rupees are not recognized, sometimes the price may go up and price may come down. So here the wholesaler has made a discount to sell his goods to the retailer at a reduced rate. So the retailer may reduce or raise up the price according to the price fluctuations to the consumer. So trade discounts, a discount given by one business to another. One businessman goes to another which is making a purchase for resale to ultimate customers, thereby enabling the buyer to earn profit. Sellers may adjust trade discounts to counter price fluctuation without having to change the catalog prices. What do you mean by the catalog prices, sir? Prices written in the catalog. A good, what is the price of it? Trademark. What do you mean by trademark? See, you take for example, any Saravana stores, Lalita Jewelry, and you have GRG, Saravana Bhavan Hotel. So each one is given a trademark, so no other can copy that particular brand of the product. A distinctive mark, it is a mark or a sign or a symbol protected by law. It is safeguarded by the law and placed on goods to identify the manufacturer. To identify who is the manufacturer, a trademark is given. Whether you take Lux or Liril or Hamam, Colgate paste or anything, a trademark, a sign is given. TRI, Telecom Regulatory Authority of India. What is this body called? This body is the body which controls the communication, telecommunication in a country like India. Airtel, Reliance, everything comes under Telecom Regulatory Authority of India. Transmission, what do you mean by transmission? See, I am holding a share, or somebody is holding a share, for example, for 10 crore worth of shares. He dies. Immediately his shares are transferred to his legal heirs. It is called transmission. It is the process of transferring the ownership of securities. Securities are the shares after the death of the holder to the legal heirs. Heirs means what? Father to son, or father to daughter, or husband to wife. Treasury bills. What do you mean by treasury bills? See, the lot of money circulation is there, inflation is very high, so the government, what does it do? It produces or it gives treasury bills to the public. The public can buy 1 lakh bill, 2 lakh bill or 3 lakh bill for a particular amount of interest, right? So that the people will buy, so money circulation is reduced. So most of the commercial banks like Syndicate Bank, Indian Bank, Bank of India buy these bills from Reserve Bank of India and they keep it as a stock. So this treasury bills able to make the money circulation to lower or to rise. After a particular time, these treasury bills can be made into money, right? You can exchange and get the money. So with an interest, the short term bearer means whoever is holding the treasury bill, discount security issued by governments as a means of financing their cash requirements. Government of India needs money, so it introduces what is that? Treasury bills, which is bought by the public, which is bought by the banks. So the government can spend money for various schemes. Treasury bills play an important role in the local money market because most banks are required to hold them as part of reserve requirements, because central bank open market operations undertaken in the process of implementing monetary policy are usually conducted in the treasury bill market. So treasury bill market is very important market in a country like India. And coming here, trespass. What do you mean by trespass? This is my property, okay? Nobody who is only the students should come here, only the persons whom I know should come here. All the people, general people cannot come. So if they come, it will be a trespass. Coming into my land, it is not allowed to enter someone's land or property without their permission,
Without your permission, if I go to your, if I come to your house, then it is called a trespass. It is an offense which is punishable in law. It is punishable act. Trustee, what do you mean by trustee, sir? A person who holds property in trust for another for the use or benefit of another, right? Trustee. For example, I want to start a old age home. I collect money from people. I start a trust, and the money belongs to some other person. So I am a person who executes the will of the trust. So I become a trustee. Turnover, what do you mean by turnover? See, for example, I have a shop, textile shop. Yearly once I get a money of around 10 crores, total sales 10 crores, right? It is called turnover. I am a doctor, so I do my service. As charges, I get doctor's charge. The total charge in a year, it may be 20 lakhs or 30 lakhs. It is my turnover, the yearly income of a person, right? Total income. It is not the profit I am telling, total income. It is called turnover. The total value of goods and services sold or provided in a given period, usually during a year by a trading organization. It is called turnover. What do you mean by underwriter? What do you mean by underwriter? For example, every company, for example, Infosys, Wipro, TCS, they issue shares, right? A person buys the shares for selling to the public. He is called an underwriter. One who undertakes in return for a commission, he gets a commission to purchase shares offered to public and not subscribed for up to an agreed number. See, these undertakers will get a certain amount of shares and they resell it to the public, and they will get a commission, right? He is called an underwriter. Usury, what do you mean by usury? Usurer, usurer. Usurer means what? See, you need money, you come to me, and you need 1 lakh rupees, right? General interest is 1000 rupees per month, but I am charging you 10,000 or 20,000. I am called usurer. In Tamil they say Kanduvati Karen, right? Kanduvati. So usury means Kanduvati and usurer means Kanduvati Karen. The person who charges exorbitant interest rate is called usury. The unlawful practice of lending money at an exorbitant means too much, rate of interest. This occurs usually when the borrower is desperate. What do you mean by desperate? Need of money and not in a good position to negotiate. For example, he has said his mother is not feeling well. She is admitted in hospital. So he is in desperate need of money, right? The bank rate is just 10%. But if you go to a money lender, he charges you 120%, right? So desperately he borrows the money. Vanilla issue. Vanilla issue. What do you mean by vanilla issue? See, for example, generally what happens, a company which when they want to start, they issue shares to the public, right? So the public subscribe the shares and they get the shares in a conventional way. It is called a vanilla issue, a straight fixed rate issue which has terms and conditions usually accepted as being conventional to a particular securities market. Conventional means what? Old. Securities means what? Share. Securities market means what? Share market. VAT. What do you mean by VAT? Yes, abbreviation of VAT. What is that? Value added tax. Value added tax. For example, if they want to manufacture a car, right, or if they want to manufacture a product, for example, what is the product you can call? Any product, right? Okay, a book or a cup or a mic or anything as such, a sofa, a Xerox machine or camera. So when they, when you produce, for example, sugar cane, right? Sugar. So the process of making sugar cane is gone to sugar factory. So what happens? They take the molasses
and what happens, they get a raw material, raw thing, then on that a tax is added. After that it goes to another place, the white sugar, it gets that, for that a tax is added. So as you keep on going, and when the final product comes, what happens, tax is levied. Tax is levied on earlier late tax, right. So at the time of final tax, the earlier tax would be deducted, that is called VAT, value added tax. Only for the value added the tax is charged. So value added tax, a tax levied at specific rates on the selling price of goods at each stage of production and distribution, so that only the value added at each stage is taxed, and thereby cascading tax is avoided. Cascading means what? Tax on tax is called cascading tax is avoided. Voucher, what do you mean by voucher? Often used term voucher, isn't it? Okay, see, for example, you do a transaction. I purchased gold from Lalita Jewellery, right. So they give me a bill of around 1 lakh. The bill is called voucher, an evidence for the transaction of the business, it's called voucher. A document or some such evidence of some transaction, usually payment of money. So dear friends, what you have seen is trade discounts. What do you mean by trade discount? It is a discount given by the wholesaler to the retailer to adjust the price fluctuation. Trademark, every business organization is given a trademark sign or a symbol to identify the manufacturer. TRAI, what do you mean by TRAI? Telecom Regulatory Authority of India. Transmission, shares transferred to the heirs after the death of the person. Treasury bills, the bills issued by the government for the public and for the commercial banks to control the money circulation in the country. It is called treasury bills. Trespass, just entering into a property without one's permission. Trustee, a person holds the property on behalf of somebody to execute the trust's wish. Turnover, total goods and services which an organization does in a year is called turnover. Underwriter, a person who gets a commission and he purchases shares and sells. Usury, a person or some you are giving in money to somebody else and getting a high interest. This is called usury. Vanilla issue, shares are issued in a conventional way, certain shares alone, securities. VAT, value added tax. So sometimes tax is, most of the time 100% tax is not added to the value when it is added. I mean, tax is reduced at times. Here, voucher, a document which has, a proof of transaction of a business is called voucher. Once again, VAT, value added tax, means so you are not taxing on earlier tax which is levied on that good, it is called VAT. So I request one of the gentlemen, each one of you, to come forward, select a few business idioms and form your own sentence. Yes, let us start with you, gentlemen. Hello. Good morning. I start with trade discount. It's a discount given by the company for the for making for getting for reselling their product in a smart way is called trade discount. Trademark is a logo or sign which is for using the company to move forward their business. TRAI, Telecom Regulatory Authority of India, is a communication sector. Transmission is a fund or some transfer between the one person to another is called transmission. Trespass, some place we can see the word trespass is the
nobody would allow inside the compound wall or the place is called trespass. Trustee is a person who is running the trust is called trustee. Turnover is the income from the company is called turnover. Usury is mostly the people collecting much interest from the poor people is called usury. Voucher is payment of money is called voucher. Thank you. Yes, you. Good morning to all. Trade discount. Trade discount means all of goods and service by goods and service for purchasing to the wholesaler to retailer. It's given for some kind of discounts for a trade discount. Trademark is an individual product or individual companies are they are taken for a trademark. Telecommunication Regulatory Authority of India. Treasury bills. Treasury bills means a financial document which is required for a government or money market. Treasury, the person who holds the property. Turnover means the total value of during the period of trading in organizations. Voucher means we are buying some goods or we are buying some products. They have a bill, it's called voucher. Okay. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வியாபார ஆங்கிலத்தை பார்க்கிறீர்கள். இங்கே சொற்றொடர்கள் கொடுத்திருக்கிறது. ட்ரேடு டிஸ்கவுண்ட்ஸ். ட்ரேட் என்றால் என்ன? வாங்கி விற்கக்கூடிய அந்த வியாபாரத்தை ட்ரேட் என்று சொல்கிறோம். டிஸ்கவுண்ட்ஸ் என்றால் தள்ளுபடி. தயாரிப்பாளர் தயாரிக்கிறார், மொத்த வியாபாரி பொருட்களை இந்த தயாரிப்பாளரிடம் வாங்குகிறார். மொத்த வியாபாரி சில்லறை வியாபாரிக்கு பொருட்களை கொடுக்கிறார். சில்லறை வியாபாரி வாடிக்கையாளருக்கு பொருட்களை விற்கிறார். இங்கே இந்த மொத்த வியாபாரி அல்லது தயாரிப்பாளர் மொத்த வியாபாரிக்கு அல்லது மொத்த வியாபாரி சில்லறை வியாபாரிக்கு கொடுக்கக்கூடிய பொருட்களிலே விலையை கொஞ்சம் தள்ளுபடியாக விலையை கொடுக்கிறார்கள். ஏனென்றால் சந்தையிலே விலை ஏறுகிறது, இறங்குகிறது. ஸோ தன்னுடைய கீழே பொருட்களை வாங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய சில்லறை வியாபாரிகள் நஷ்டப்படக்கூடாது. அந்த வேலை ஏற்றத்திற்கு தகுந்தபடி விலையை குறைக்கலாம், ஏற்றலாம் என்ற காரணத்தினாலே இந்த மொத்த வியாபாரி தன்னுடைய பொருட்களை சில்லறை வியாபாரிகளுக்கு விலை தள்ளுபடி ரீதியிலே பொருட்களை விற்கிறார். அதுதான் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட். ட்ரேட் மார்க் என்றால் என்ன? இன்றைய இந்தியா அல்லது உலக சந்தையிலே எந்த பொருளை எடுத்தாலும் அதற்கென்று ஒரு அடையாள குறி இருக்கிறது. அந்த அடையாள குறியாகவும் சின்னமாகவும் இருக்கக்கூடியதை ட்ரேட் மார்க் என்று சொல்கிறீர்கள். லக்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், லிரில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், எந்த பொருளை எடுத்துக்கொண்டாலும் ஒரு அடையாள குறி இருக்கிறது. அது ட்ரேட் மார்க். ட்ரா என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, டெலிகாம் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா. அப்போ தொலைத்தொடர்பினுடைய இந்தியாவினுடைய அந்த பாதுகாப்பு மையத்தை ட்ரா என்று சொல்கிறோம். டிரான்ஸ்மிஷன் என்றால் என்ன? பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள், அவர்கள் அந்த நிறுவனங்களை வைத்து நடத்தக்கூடிய அந்த ஷேர்ஸ் பங்குகள் இருக்கிறது. அந்த பங்குகளை வைத்திருக்கக்கூடியவர் இறந்துவிட்டால் அந்த பங்குகள் அவருடைய வாரிசுக்கு முறையாக செல்வதை பார்ப்பது தான் இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் என்று சொல்கிறோம். ட்ரெஷரி பில்ஸ் என்றால் என்ன? அரசு பத்திரங்கள். இந்தியா போன்ற ஒரு நாட்டிலே அரசாங்கத்திற்கு பணம் பற்றாக்குறையாக இருக்கிறது, அல்லது விலைவாசி எல்லாம் உயர்ந்து விட்டது. மக்களிடம் இருக்கக்கூடிய பணப்புழக்கத்தை குறைப்பதற்காக அரசு என்ன செய்கிறது?
பங்குகளை கொடுக்கிறது அரசு பங்குகள். இந்த பங்குகளை வாங்குவதன் மூலமாக அதிக வட்டியை கொடுக்கிறது அரசு. ஆக மக்கள் அனைவரும் என்ன செய்வார்கள்? தங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய பணத்தை நகைகள் வாங்குவதற்கு பதிலாக, ரியல் எஸ்டேட் வாங்குவதற்கு பதிலாக இந்த அரசு பத்திரங்களிலே கொள்முதல் செய்கிற பொழுது பணப்புழக்கம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, விலைவாசி குறைகிறது. ஆக பணப்புழக்கமே இல்லாத பொழுது என்ன செய்கிறது அரசாங்கம்? இந்த பத்திரங்களை உடனடியாக விற்று பணத்தை மக்களிடம் கொடுக்கிற பொழுது மக்களிடம் கையிலே பணம் புழங்குகிறது. ஆக பொருளாதார நிலை மேன்மை அடைகிறது. இதுதான் ட்ரெஷரி பில்ஸ் என்று பார்க்கிறோம். அடுத்து ட்ரெஸ் பாஸ் என்றால் என்ன? அனுமதி இல்லாமல் ஒருவருடைய இடத்திற்குள் நுழைவது, சட்டத்திற்கு புறம்பானது. அனுமதி இல்லாமல் ஒருவருடைய இடத்தில் உள்ளே செல்வது. ட்ரஸ்டி என்று சொல்கிற பொழுது காப்பாளர் என்று சொல்கிறோம். காப்பாளர் என்றால் என்ன? ட்ரஸ்ட் என்றால் என்ன? ஒரு ட்ரஸ்ட் என்றால் மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடியது தான் ஒரு ட்ரஸ்ட். இந்த ட்ரஸ்ட் மூலமாக மக்களிடமிருந்து அல்லது பல பேரிடமிருந்து பணத்தை பெற்று அந்த பணத்தின் மூலமாக ஒரு காப்பாளர்களை நியமிக்கிறார்கள். அந்த காப்பாளர்களுடைய வேலை என்ன? மற்றவர்கள் கொடுத்த இந்த பணத்தை பத்திரமாக பாதுகாத்து அந்த ட்ரஸ்டினுடைய லட்சியம் என்ன, அதற்காக தாங்கள் செலவிடுவது தான் ட்ரஸ்டி என்று சொல்கிறோம். அந்த நபர்களை டர்ன் ஓவர் என்றால் என்ன? ஒரு ஆண்டிலே எத்தனை பொருட்களை விற்றிருக்கிறோம், அல்லது ஒரு நபர் விற்றிருக்கிறார், அல்லது ஒரு நிறுவனம் விற்றிருக்கிறது என்பதுதான் டர்ன் ஓவர். சேவைத்துறையும் அதிலே வருகிறது. ஒரு மருத்துவராக இருக்கலாம், டீச்சராக இருக்கலாம். அவர் அந்த ஆண்டு எவ்வளவு சேவை செய்திருக்கிறார், அதற்கு ஈட்டாக எவ்வளவு பணம் வந்தது. ஒரு கடை வைத்திருக்கிறார், ஒரு பொருட்களை எவ்வளவு விற்றார், அந்த பொருளினுடைய மதிப்பு என்ன, அவைதான் டர்ன் ஓவர் என்று சொல்கிறோம். அண்டர் ரைட்டர் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, மக்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட பங்குகளை இந்த அண்டர் ரைட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய நபர்கள் ஒரு சில பங்குகளை வாங்கி மற்றவர்களுக்கு விற்கிறார்கள். ஒரு கமிஷன், ஒரு சின்ன குறைந்த கட்டணத்திற்கு அவர்கள் தான் அண்டர் ரைட்டர் என்று சொல்கிறோம். யூஷரி என்றால் கந்து வட்டிக்காரர்கள். அதிக அளவிலே வட்டிக்கு பணத்தை கொடுத்து வாங்கக்கூடியவர்கள் இந்த யூஷரி என்று சொல்வார்கள். யூஷரி பொதுவாகவே மக்கள் தங்களுடைய அந்த சூழ்நிலையிலே, அந்த நேரத்திலே டெஸ்பரேட்டான நேரம், என்ன செய்வது என்று அறியாத அந்த நேரங்களை டெஸ்பரேட் டைம் என்று சொல்வார்கள். அந்த நேரத்திலே கந்து வட்டிக்காரர்களுக்கு சென்று அவர்களிடம் மிகப்பெரிய தொகை அல்லது சிறிய தொகையை அதிக வட்டிக்கு வாங்குகிறார்கள். அந்த வட்டிக்கு பணம் கொடுப்பவர்களை யூஷரர் என்றும் அந்த தன்மையை யூஷரி என்று சொல்கிறோம். வெனிலா இஷ்யூ என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு நிறுவனம் பங்குகளை கொடுக்கிறது. அது குறிப்பிட்ட பங்குகளை அந்த பழைய கலாச்சாரப்படி வாங்குவது தான் இந்த வெனிலா இஷ்யூ என்று சொல்கிறோம். வேட் என்றால் என்ன? வேல்யூ ஆடட் டேக்ஸ் என்று சொல்லுகிற பொழுது மதிப்பு கூட்டு வரி என்று சொல்கிறோம். மதிப்பு கூட்டு வரி என்றால் என்ன? ஒரு பொருள் தயாரிக்கிற பொழுது அது பல கட்டங்களாக வருகிறது. ஒவ்வொரு கட்டத்திற்கும் அந்த பொருள், உற்பத்தியான பொருட்களுக்கு வரி விதிக்கப்படுகிறது. இது யார் கொடுக்கிறார்கள்? ப்ரொடக்ஷன் டேக்ஸ் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய வரியை நாம் மத்திய அரசுக்கு கொடுக்கிறோம். ஆக விற்பனை பண்ணக்கூடிய வரியை யாருக்கு கொடுக்கிறோம்? மாநில அரசுக்கு கொடுக்கிறோம். ஆக ஒரு பொருள் ஒவ்வொரு முறையும் பொருட்கள் விற்கிற பொழுது வரி விதிக்கப்படுகிறது. ஆக பல கட்டங்களாக அந்த பொருட்கள் உற்பத்தி ஆகிற பொழுது ஒவ்வொரு கட்டத்திற்கும் வரி விதிக்கப்படுகிறது. ஆக இந்த வரி விதிப்பு என்பது ஏற்கனவே வரி விதித்திருந்தால் அதை குறைத்து அந்த பொருட்களினுடைய அந்த வேல்யூ, அது மதிப்பு கூட்டி அந்த பொருட்கள் வருகிற பொழுது அதற்கு மட்டும் வரி விதிப்பது தான் வேட். வவுச்சர் என்றால் என்ன? ரசீது. ஒரு பொருளை வாங்குகிறீர்கள், அதற்காக அத்தாட்சியாக கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரசீது, அதைத்தான் வவுச்சர் என்று சொல்கிறீர்கள். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. Dear friends, welcome to AIS American English Center. Now we have come here for business English, corporate vocabularies. Now these words are taken from the Institute of Company Secretaries of India. So, the first word, warrant. What do you mean by warrant, sir? Warrant and guarantee. Warranty and guarantee. What do you mean by warrant?
Very important. Guarantees after buying a product, if anything happens, you get the money back. It is called guarantee. Warrant means what? Earlier, before they give a promise, we are going to do this. It is called warrant. A tradable instrument giving the holder the right to buy from the issuer a fixed income security or equity stock under specified condition after some period of time. It is a warrant. See, for example, I buy 1000 shares. The company says, yes, after 6 months we will be issuing new shares. That time we will give you 100 shares. It is a warrant. It is a warrant. Warrant means what? Earlier in advance they are saying that they will do certain thing. It is called warrant. Difference between warranty and guarantee. Hope you are able to understand. Guarantee for goods. Warrant, earlier it is they are saying that we are going to do this and that in future, in a particular time. Wages. What do you mean by wages? What is the difference between wages and salary? Daily wage earners, daily laborers, they get a income, right? It is called wages. Monthly, once you get the payment, it is called salary. Wages, remuneration. What is remuneration, sir? Remuneration means the amount which you get. Paid to manual labor. It is blue collar work which you do. White collar is official. They get salary, and it is wages, daily wage earners. Warranty. Warrant and warranty. Warrant means you are promising that you will be doing something in future, giving shares. Warranty. A contractual obligation. Obligation means what? Something which you have to do. Contractual obligation means, say for example, marriage is a contractual obligation. Lifelong living together. It is a contractual obligation. A contractual obligation which entitles, which gives the right the injured party to seek damages but not to cancel the contract. Able to understand? See, I buy a product, it has been damaged, so I cannot give the product and get the money. Instead of that, I give the product and I get the full product back. Right? Able to understand? Warranty. So some damages happen to that particular product, so replacement is given, but not, you cannot cancel the contract. It is called warranty. Watchdog. In business term, what do you mean by watchdog? What is the duty of dog specially? It watches. It takes care of the home. It sees that no robber comes. So watchdog in business term, a general term applied to a person or group of people appointed or set up to safeguard the interest of a particular group. Able to understand? Watchdog. What do you mean by watchdog? So a person or a group of person is appointed to see that consumers are being well taken care of, or producers have been well taken care of. See, for example, Chamber of Commerce. It is a watchdog which is used for all the industrialists, right? Chamber of Commerce. Labor's Union is a watchdog for the development of labors. So watchdog meant to take care of particular group. Window dressing. What do you mean by window dressing, sir? See, window dressing means yearly once what happens? What happens yearly once? The company submits the balance sheet in front of all the shareholders, right? In front of all the shareholders, what do they do? The company presents the, what is that? The profit and loss. The company provides what they plan to do. So the company telling to the shareholders how the business was transformed, how the business was going on, how they plan to do in future. This is called window dressing. A maneuver. Maneuver means what? A methodology engaged in by companies, by banks, by mutual funds. What is mutual funds? Unit Trust of India is a mutual fund.
etc. At the end of the accounting period, in order to impress stockholders, to make satisfy the shareholders who will be receiving the report, they will be getting a report showing that the funds are better managed. The shareholder should know the money which is kept in the by the company, it is well managed and interested than what might have been drawn up. Winding up, what do you mean by winding up? Closing down a business, right? Liquidating, liquidating means what? You are selling all the fixed assets of the company's assets, an asset with a view to distributing the receipts among creditors. Creditors means what? The people who have given the loan. So you sell the property and give the money to the persons who have given you the loan. It is the process that brings to a conclusion the life of a company. The life of a company comes to an end, winding up. Wolf, what do you mean by wolf in business? Speculators. Who are the speculators, sir? The persons who are buying and selling shares in a fast way, they are called speculators, to make immediate profit. Wolf, who make a kill in the market. Kill in the market means what? They make heavy money, they are called wolf, right? Wolf means very cunning persons in dealing with share business, where they earn money by selling and buying the shares, who make a huge money, they are called wolf. Writ, writ petition. What do you mean by writ? A document issued by the court. A court issues a document directing the respondent, whoever receives the document, to do or not to do some specific act. Writ, writ means what? Court sends a writ to Tamil Nadu government. What does the writ says? You cannot ask people to, or central government, Supreme Court sends a writ to central government stating that you should not ask Aadhaar card for each and everything. It is a writ. So it court sends a document to a person stating that what he has to do and what he shouldn't do. Write off, cancel the loan. It is to extinguish. Extinguish means what? Stop or cancel a debt, cancelling a debt. Treating it as if it has been paid by debiting it from the profit and loss account. Write off means what? You are cancelling. See, for example, you are having a company, I am a bank lender, you are not able to pay back the money 1 lakh you have borrowed, so I just write it off, cancel it. So next is zero coupon bond. What do you mean by zero coupon bond? Bond means what? Share. You get a bond, all right, bond paper they say, you get a bond. You give 1000 rupees and get the bond, right, purchase, but no interest is given, no dividend is given. No dividend, no interest is given for the bond which you are having. 1000 rupees, you buy the bond is there, right? Okay, after 1 year you sell the bond, you sell it for 1200 rupees. So that 200 rupees is the interest you get for the investment, but you don't get on a monthly basis, right? Able to understand? It is called zero bond. A bond that pays no interest while the investor holds it. While the investor holds the bond, he is not getting any interest. It is sold originally at a substantial discount. Earlier the value of the bond may be 2000 rupees, but it is sold for 1000 rupees. From its eventual maturity value, paying the investor its full face value when it comes due, with the difference between what he paid initially and what he finally collected, representing the interest he would have received over the years it has sold. Able to understand? See, the company issues a share. The value of the share is 1000 rupees. It issues to you for 750 rupees. After 1 year, you go and sell the share and get 1000 rupees, right? The value of the share is 1000 rupees. The company sells to you for discount for 750 rupees. 250 they have reduced. At the end of the year, you submit the coupon and you get 1000 rupees. The 250 is your profit. Able to understand? So memo, what do you mean by memo? Memo is an agreement between companies. Report, you have to inform. What do you mean by office order? It is the company's order. What do you mean by circulars? You are sending circulars to all your employees or customers or retailers. Staff newsletter, messages you send to staff is called staff newsletter. Email, electronic mail, questionnaire, questions.
You give questionnaires to your consumers or anybody and ask them to fill. It is called questionnaire. Agenda, what to do in a meeting. Minutes of the meeting, the decisions made in a meeting. In a meeting, what all they have spoken, you write it down. It is called minutes of the meeting. Press release. The information given to the press is called press release. Manuals, the guide in a book form. The guide in a book form is called manuals, what to do. Leaflet or a brochure, information in papers is called brochure. Coherent presentation, good and orderly presentation. I ask you to come and speak about India. You speak in a logic way. Logically you speak. It is called coherent presentation. Lucid style, easy to understand. The way you speak, it is easy for the persons who hear your speech. They are able to understand very clearly. It is called lucid style. Face to face means what? Direct, one to one. Brainstorming session means group discussion. Different managers are there, production manager, quality sales manager, they are all speaking together. Group arguing together information. Grapevine means gossips. What do you mean by gossips? When somebody is not there, you are speaking ill about somebody. It is called gossip. Right? Gossips. Non-verbal, what do you mean by non-verbal? Non-verbal communication. It is communication through your body language. Facial expressions, your facial expression, it is called countenance. Through face you express. Gestures, you are, passing the information to through your hands, body. Eye contact, through the eye you contact. Nodding your head, you are shaking the head and informing. Letters of appointment, telling you that you have got a job. Are you able to understand? So, warrant means what, sir? A tradable instrument giving the holder to buy from the issuer a fixed shares at the future rate. Wages, daily income for the manual laborers. Warranty, you cannot cancel the contract, but you can replace. Watchdog, a group which takes care of a group. Individual or a group which takes care of a particular division of people or business people. Window dressing, during the annual meet when the accounts are submitted, they are telling how the money is spent to the shareholders. And winding up, closing the business. Wolf, a very clever person who deals in the shares and make money. Writ, and a court authorizes a person, court sends a message to the person or a group of people what to do and what not to do. Write off, cancel the loan. And zero coupon bond, you buy the value of share at a lesser price and at the end you sell it higher price, but no interest is charged, no interest you will be getting. So, that is called zero coupon bond. Memo, report, office order, circulars, staff use letter, email, questionnaire, agenda, minutes of the meeting, press release, manuals, leaflet or brochure, coherent presentation, lucid style, face to face, brainstorming session, grapevine, non-verbal communication, facial expressions, gestures, eye contact, nodding the head, letters of appointment. Hope you are able to understand. Are you clear about it? Yes, sir. Now I request you gentlemen to come forward and say a few words. Yes. Choose any few, 2 or 3 words. Wages, remuneration or incentives paid to the labor is called wages. Warranty, we buy the product from somewhere, it may damage, we can give it and replace, is called warranty. Watchdog is a group of a person or a group of people watch something like labor union or the other unions. Winding up, the proposal has been winding up because of economic recession. Writ, it's a petition. The government, the judge asked them to do or not is writ. Write-off, it's a cancel. Write-off means cancel. And memo, report,
agenda, questionnaire, email, staff newsletter, gesture, eye contact, and nodding the head, grapevine. These are relevant. Thank you. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். வியாபார ஆங்கில சொற்றொடர்கள். நண்பர்களே, இந்த வாரண்ட் என்றால் என்ன என்று சொல்கிற பொழுது, ஒரு பொருளை வாங்குகிறீர்கள் அல்லது ஒரு நிறுவனம் உங்களுக்கு சொல்கிறது எதிர்காலத்திலே உங்களுக்கு நீங்கள் சில பொருட்கள் வாங்குகிற பொழுது சில சலுகைகளை உங்களுக்கு கொடுக்கிறோம் என்று சொல்வது தான் வாரண்ட். உதாரணத்துக்கு ஒரு நிறுவனத்திடம் பங்கு கேட்கிறீர்கள், பங்குகளை கொடுங்கள் என்று பங்குகள் கொடுக்கிறார்கள், ஒரு 1000 பங்குகள் கொடுக்கிறார்கள். அப்பொழுதே அவர்கள் சொல்கிறார்கள் எதிர்காலத்திலே இனி அடுத்த ஆண்டத்திலே புதிதாக நாங்கள் பங்குகள் கொடுக்கிற பொழுது உங்களுக்கு 100 பங்குகளை கொடுக்கிறோம் என்று உறுதியளிக்கக்கூடியது தான் வாரண்ட். வேஜஸ் என்றால் என்ன? கூலி. சம்பளம் என்றால் சேலரி, மாதத்துக்கு ஒரு முறை கிடைப்பது. வேஜஸ் என்றால் கூலி, தினந்தோறும் கிடைக்கக்கூடிய அந்த கூலி சம்பளத்தை வேஜஸ் என்று சொல்கிறோம். வாரண்டி என்றால் என்ன? ஒரு பொருள் வாங்குகிறீர்கள், அந்த பொருளிலே சில குளறுபடிகள் அல்லது சில பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. அந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்காக அந்த நிறுவனத்திற்கு செல்கிறீர்கள். அந்த பொருளுக்கு பதிலாக இன்னொரு பொருள் கிடைக்கிறது, அல்லது அந்த பொருளுக்கு சேர்ந்த அந்த செலவு செய்து அதை சரிப்படுத்தி கொடுக்கிறார்கள். அதுதான் வாரண்டி. ஆனால் நீ ஒட்டுமொத்தமாக பொருளை கொடுத்து பணத்தை வாங்க முடியாது. வாரண்டி அந்த பொருட்களினுடைய அந்த பிரச்சனைகளை சரி செய்து கொடுப்பார்கள். வாட்ச் டாக், காவல்காரனா என்று சொல்கிறோம். இங்கே ஒரு தனி நபர் அல்லது குழு ஒரு குறிப்பிட்ட இன அல்லது வியாபார அல்லது ஒரு விஷயத்துக்குட்பட்டவர்களை பாதுகாக்கக்கூடியவர்களை, அவர்களை பாதுகாத்து கவனிக்கக்கூடியவர்களை வாட்ச் டாக் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு உழைப்பாளர்கள் சங்கங்கள் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பளிக்கிறது. விவசாய சங்கங்கள் விவசாயிகளுக்கு பாதுகாப்பளிக்கிறது. அந்த விவசாய சங்கங்களும் உழவர் சங்கங்களும் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அல்லது சினிமா நடிகர் சங்கம் என்று சொல்லலாம். இவைகளெல்லாம் வாட்ச் டாக், ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினரினுடைய நலம் விரும்பிகள் என்று சொல்கிறோம். விண்டோ ட்ரெஸ்ஸிங் என்று சொல்கிற பொழுது, வருடத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பெரிய நிறுவனங்கள் டிசிஎஸ் என்று சொல்கிறோம் பங்குகள் வைத்திருக்கிறார்கள். லட்சக்கணக்கான பேர் பங்குகள் வைத்திருக்கிறார்கள். ஆண்டுக்கு ஒரு முறை அனைவருக்கும் அழைப்பு வருகிறது. அவர்கள் அனைவரும் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அங்கே அந்த நிறுவனத்தினுடைய இயக்குநர்கள் என்னென்ன வரவு செலவு, என்னென்ன வருமானம், எப்படியெல்லாம் அவர்கள் கொடுத்த அந்த பங்கு பணத்தின் மூலமாக வியாபாரம் விரிவாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அவர்களுக்கு சொல்லக்கூடியது தான் விண்டோ ட்ரெஸ்ஸிங். வைண்டிங் அப் என்றால் என்ன? ஒரு வியாபாரம் நஷ்டத்தில் இயங்குகிறது. ஆக அதனுடைய ஆசையும் அசையா சொத்துக்களை விற்று கடன்காரர்களுக்கு கொடுப்பது தான் வைண்டிங் அப். உல்ஃப், ஓனா என்று சொல்கிறோம். உல்ஃப் என்றால் என்ன? இந்த பங்கு சந்தையிலே ஒரே நாளிலே 1000 கோடி சம்பாதித்தவர்களும் இருக்கிறார்கள், ஒரே நாளிலே 1000 கோடி இழந்தவர்களும் இருக்கிறார்கள். இந்த அதிகளமாக சம்பாதிக்கக்கூடியவர்களை உல்ஃப், ஓனா என்று சொல்கிறோம். இந்த பங்கு மார்க்கெட்டிலே ரிட் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த உயர் நீதிமன்றங்களும் கீழ்கோர்ட்டுகளும் அல்லது இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் உச்ச நீதிமன்றங்களும் அது சில நபர்களுக்கு அல்லது சில அரசாங்கத்துக்கு, சில நிறுவனங்களுக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்புகிறது, நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்யக்கூடாது என்பதுதான் ரிட். ரைட் ஆஃப் என்றால் என்ன? கடனை தள்ளுபடி செய்வது ரைட் ஆஃப். அடுத்ததாக இங்கே ஜீரோ கூப்பன் பாண்ட். உதாரணத்திற்கு ஒரு பங்கு வாங்க வேண்டும் என்று ஒரு கம்பெனிக்கு போகிறீர்கள். அங்கே ஜீரோ கூப்பன் பாண்ட் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள். அதனுடைய மதிப்பு 1000 ரூபாய். அந்த பங்குகளுக்கு வருடந்தோறும் உங்களுக்கு வட்டி பணம் வராது, லாப பணம் வராது. ஆக அந்த பங்கினுடைய மதிப்பு 1000 ரூபாய் என்றால் 750 ரூபாய்க்கு அந்த பங்கை கொடுப்பார்கள். ஒரு ஆண்டுக்கு நீங்கள் அந்த பங்கை விற்கிற பொழுது உங்களுக்கு 1000 ரூபா கிடைத்து விடுகிறது. அந்த 250 ரூபா தொகை இருக்கிறது அல்லவா, அதுதான் உங்களுடைய லாப பணமாக கருதப்படுகிறது. மெமோ என்றால் என்ன? ஒரு ஒப்பந்தம், ஒரு நிறுவனத்திற்கும் இன்னொரு நிறுவனத்துக்கும் ஒப்பந்தம், அதை மெமோ என்று சொல்கிறோம். ரிப்போர்ட் என்றால் என்ன? தகவலை மற்றவர்களுக்கு சொல். ஆஃபீஸ் ஆர்டர் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு கம்பெனியினுடைய அந்த சட்ட திட்டங்கள் அல்லது கட்டளைகள். சர்க்குலர்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரே நேரத்திலே பல உழைப்பாளிகள், பல வாடிக்கையாளர்கள் அனைவருக்கும்
அனைவருக்கும் அனுப்பக்கூடிய தகவல் சர்க்குலர். ஸ்டாஃப் வியூ நியூஸ் லெட்டர்ஸ் என்றால் தகவல்களை அங்கே வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்களுக்கு அனுப்புவது ஸ்டாஃப் நியூஸ் லெட்டர். இமெயில், இந்த எலக்ட்ரானிக் மெயில் என்று சொல்கிறோம். கொஸ்டினர்ஸ், கேள்வித்தாளை கொடுத்து கேள்விகளை நிரப்பச் சொல்வது கொஸ்டினர். அஜெண்டா, ஒரு நிகழ்ச்சியிலே என்னென்ன பேச வேண்டும் என்று சொல்வது அஜெண்டா. மினிட்ஸ் ஆஃப் த மீட்டிங், ஒரு நிகழ்ச்சியிலே என்னென்ன பேசினார்கள் என்று சொல்வது தான் மினிட்ஸ் ஆஃப் த மீட்டிங். ப்ரெஸ் ரிலீஸ் என்று சொல்லும்போது பத்திரிகைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய செய்திகள். மேனுவல்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு கைடு, புக்கு வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வழிகாட்டி புக்கு. லீஃப்லெட் ஆர் ப்ரோஷர் என்றால் பேப்பர் வடிவத்திலே என்னென்ன இருக்கிறது என்று தகவலை கொடுக்கக்கூடியது. கோஹரண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் என்றால் என்ன? சிறந்த முறையிலே நீ கருத்துக்களை சரியாக வரிசைப்படுத்தி சொல்கிறாய், அதுதான் கோஹரண்ட் ப்ரெசன்டேஷன். லூசிட் ஸ்டைல் என்றால் என்ன? உன் பேச்சை கேட்கக்கூடியவர்கள் மிக எளிமையாக உன்னுடைய பேச்சை புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் பேசுகிறாய் அல்லவா, அதுதான் லூசிட் ஸ்டைல். ஃபேஸ் டு ஃபேஸ், நேருக்கு நேராக பேசுதல். பிரெயின் ஸ்டார்மிங் செஷன் என்றால் என்ன? கூட்டு விவாதங்கள். கிரேப் வைன் என்றால் கிசு கிசு, ஒருவர் இல்லாத பொழுது அவரை பற்றி பேசுவது காசிப். நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன், உடல் மூலமாக விஷயங்களை பரிமாறிக்கொள்வது, தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்வது. ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன், கவுண்டினன்ஸ், முக பாவனைகள் மூலமாக செய்திகளை பரப்புவது. கெஸ்டர்ஸ், கை கால்கள் மூலமாக, உன்னுடைய அங்க அசைவுகள் மூலமாக மற்றவர்களுடன் தொடர்பு கொள்வது. ஐ கான்டாக்ட், கண்கள் மூலமாக தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்வது. நாடிங் த ஹெட், தலையை ஆட்டுவதன் மூலமாக தகவலை சொல்வது. லெட்டர்ஸ் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட், வேலைக்கு அமர்த்தல் கடிதம், வேலை கிடைத்து விட்டது என்று அறிவிக்கக்கூடிய கடிதம். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. Dear friends, welcome to A's American English Center. What you're going to learn now is the business English, the business or corporate English, the business idiom and business phrases. In your day-to-day business English, these are the words which you use. In a company, when you work, they give you a show cause notice. The management sends a show cause notice. What do you mean by show cause notice? So it is something that the management writes a letter to the employees asking them to prove their innocence. A letter to the employees to prove their innocence. Something has gone wrong. Somebody has involved in anti-company activities. So the company says, writes a letter and says them, you should prove your innocence or you will be, action would be taken against you. It is called show cause notice. Charge sheet. What do you mean by charge sheet? Charge sheet is the company lists out what are the mistakes the employees have done. It is called charge sheet. Almost show cause notice and charge sheet almost look similar, isn't it, sir? Next, coming here, memorandums. What do you mean by memorandums? Memorandums are the agreement between an organization and another organization, between a company and its employees, between the company and the government. It is called memorandums. Goodwill letters. What do you mean by goodwill letters? The friendship letters. Letters written from the management to the employees, letters written from the seller to the customers, letter written from the wholesalers to the retailers to develop their friendship. It is called goodwill letters. Thank you letters, almost thank you letters, thanking your customers, thanking your suppliers, thanking your sellers, thanking your retailers. It is called thanking you letters. Congratulatory letters, you wishing your employees success, you are wishing some achievements made by your colleagues, you are writing a letter to them. It is called congratulating letters. Stereotyped phrases. Phrases means what? Sentences. What do you mean by stereotyped? Same type of sentences. Same type of sentences you say, it is stereotyped phrases. In business English, you can find almost same type of sentences written. Letters of sympathy. What do you mean by letters of sympathy, sir?
A letter conveying to share the tragedy. Among your colleagues, somebody has met with a tragedy. Somebody's parents have died. Somebody's relation has died. Somebody has failed in some missions. So you send a letter of sympathy, means you are sharing their tragedy or sadness. And coming here, obituary notice. What do you mean by obituary? Somebody is dead. Somebody is dead. You are putting up in the notice board of your company stating that somebody's parents have been dead, somebody is dead. So obituary notice, the death of an employee, which is put in the notice board. Resume, what do you mean by resume? Resume is the personal and professional information. After you finish your graduation, you want to get a job. So you write a resume stating about your personal and professional information about you and your studies. And coming here, curriculum vitae. What do you mean by with curriculum vitae? One's education and jobs experience is called curriculum vitae. One's experience, education, what are the degrees he has done, his schooling, his tertiary education, his college education, university education, his extracurricular activities and job experience, it is called, what is that? Curriculum vitae. Profile, what do you mean by profile? The physical information, the character and all information through words, it is called profile. And coming here, biodata. Bio means what? Biology, isn't it? Data, all the information about you, one's education, one's experience, one's character, and about the employee or whoever the potential employee, he writes his information about him. It is called biodata. Catalog, what do you mean by catalog? It is a list of the items with the price. What are the things you have in a organization or in a company or in a showroom? It is called catalog. Quotation, the price list. For what price, what good is, which good is charged for what price? It is called quotation. Tender notice. What do you mean by tender notice? Either it is government or private organization, they fix a price, maybe see for example 10 lakhs, right? So they call it tender quotation. So tender notice, public can take part in that bid, and they can bid. Whoever gives a lowest bid, they are allotted that particular project to be executed. It is called tender notice. A price fixed by the company for its products and services, whereby the contractors take part in bidding. Bidding means what? Like auction. Rejecting complaints. What do you mean by rejecting complaints? Cancelling the complaints, handling the complaints, actions taken on complaints, making confidential letters, complaining or secret letters. Third party reference. What do you mean by third party reference? It is the guarantor, or you can you use any other word? Testimonial, putting signature. Third party references. Franchising, getting rights to sell the products. Franchising. For example, I am running an organization, somebody wants to run a business of what I do under my name, under my brand, then they take a franchisee with me. So franchising. Classified. What do you mean by classified? It's advertisement. And overdraft. What do you mean by overdraft? In a bank, you have certain amount of money, usually for current account holders. Who are the current account holders? Anybody who's dealing in company activities, buying and selling activities. They open a current account. They have a minimum amount of money. Suppose they have 1 lakh. Suppose they draw a check for 1.5 lakh. The banks are ready to give 1.5 lakhs, extra about 50,000, on one condition that they charge an interest, right? Okay, it is called overdraft. Provident fund. What do you mean by provident fund? Almost all of you are employees. You work in a company. The company takes a percentage of amount, maybe 1% or 2%, and government also provides equal amount of money. With that, for employees' welfare, in his later age, when he wants to retire, the amount is given to him. It is called provident fund. Taking a part of employee's salary by the government and giving it back during the retirement time. It is called provident fund. And coming here, black money, uncounted money.
Today 500 rupees and 1000 rupees are not recognized, and new notes have been printed just to curb black money. Unaccounted money is called black money. Counterfoil notes, the fake currency. The government gave a reason that Pakistan or border countries, they are printing money, duplicate money. It is called counterfoil notes. Entrepreneur, the proprietor of a company, the boss of a company, the MD of a company is called proprietor. Stock exchange, the place where you buy and sell shares, it is called stock exchange. Consultancy organization, any organization which is specialized in particular area, you call them as consultancy, right? So suppose I am good in education, I have an educational consultancy. Somebody is good in marketing, you call them as a marketing consultants. So consultants are the specialist in one particular field, and sheer consultancy organization, these organizations, they are specialized at particular division of some business activities, where you can go and get the guidance from them. Chamber of Commerce, what do you mean by Chamber of Commerce? It is a member of business. See, all the business organized in a city like Chennai, there are thousands and thousands of businessmen. They join together, they make an organization. Is the watchdog. It's something like a welfare organization. Cinema they have, cameramen they have. So Chamber of Commerce means members of business. Net shopping, purchasing things and goods from internet. It has become very popular. Flipkart, Amazon, isn't it? So now buying and selling goods from internet. E-commerce, trading in goods and shares. It's called e-commerce, electronic commerce. Even this you need an internet connection. Blue chip, shares which give good returns. For example, Infosys, TCS, MRF, these shares with which gives you good dividends. You call them as blue chip shares. Bull mentality, prices of the shares are increasing. When the prices of shares are increasing, it is good to do business in the economy where you can buy shares and the prices of shares are going up and the dividends are getting good. So it's the bull mentality, the positive mentality in a business of setup where people buy shares. It is called bull mentality. Bear mentality, the prices of the shares are going down and down and down. So economical activity slows down, dumps down. So you call those mentality, that mentality as bear mentality. Cartel, 2 or 5 or 6 organization which produces a same type of product, they join together, they fix a price so that people come and demand those goods. So they create artificial demand in the market. You call either cartel or syndicate. So 2 or more companies join together and fix a price. It is called cartel. Insolvency, the company's liabilities are more than the asset. Insolvency, what do you mean by insolvency, sir? See, for example, I'm running a company, I have 10 crores of worth of assets, but I have 15 crores of loans which I have to pay. So I'm going in for a bankruptcy or insolvency. So my liabilities are more than my assets. Liabilities, what I have to give back to somebody. Assets, the worth of property which I have. Invoice, the price list for the purchaser, you call it as invoice. And mortgage, keeping the property and getting a loan. Mortgage, suppose if I have a house, I need money, so I go to bank, I keep my asset, that is my house, as a mortgage and get a loan. So mortgage is pledging your property, mortgaging. Hope you're able to understand all these vocabularies. See, show cause notice, charge sheet, memorandums, goodwill letters, thank you letters, congratulatory letters, stereotype phrases, letters of sympathy, obituary, notice, resume, curriculum, vitae and profile. Biodata, catalog, quotation, tender notice, rejecting complaints, handling complaints, making confidential letters and third-party references, franchising, classifications or classifieds, overdraft, provident fund, and black money, and counterfoil notes, entrepreneur, stock exchange,
consultancy, organization, chamber of commerce, net shopping, e-commerce, blue chip, bull mentality, bear mentality, cartel, insolvency, invoice and mortgage. So these are the business words. So I request one gentleman to come forward one by one. Choose any word, any 3 or 4 words and form your own sentence. Good afternoon, I am Daniel. Today we learned business communication words and meanings. First one is memorandum. Memorandum means agreements. The company agreements to the employee or government, that means agreements. That called business communication word is memorandum. And so many letters, goodwill letters, thank you letter, congratulations, all used in business communications words. And a resume, day by day we know resume, biodata, profile, all things. And one more thing, quotation. Quotation means price list. The company show the quotation to the customers or customers. The quotation include the product price, MRP with the offer. The details called quotation. And profit and fund. Profit and fund means the company give the some amount of basic salary amount, percentage of amount give to the employee, and same time the government also give the particular amount to the employee. That is called profit and fund. This profit and fund, end of the period the employee get the amount from the government. And black money, we also know uncounted money. The people not pay the proper accountability to the bank transaction. That is called black money. And entrepreneur means proprietor. Thank you. Okay, you. Any. Consultancy organization means specialist in different fields. For example, Ram has a computer consultancy. Then net shopping. Net shopping, purchasing things and goods from internet. She purchased a dress through the net shopping. Good. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். வியாபார ஆங்கிலம். ஷோ காஸ்ட் நோட்டீஸ் என்றால் என்ன? ஷோ காஸ்ட் நோட்டீஸ் என்றால் என்ன? ஒரு நிறுவனத்திலே வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் ஏதோ ஒரு தவறு செய்து விட்டீர்கள். உங்கள் நிறுவனத்தார் மேலதிகாரிகள் உங்களுக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்புகிறார்கள். நீங்கள் என்னென்ன தவறு செய்தீர்கள், உங்களுடைய அப்பாவித்தனத்தை, நீங்கள் தவறு செய்யவில்லை என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். அவர்கள் குற்றம் சுமத்துகிறார்கள். இல்லை, நான் குற்றம் செய்யவில்லை என்று நீங்கள் நிரூபிக்க வேண்டும். அந்த கடிதம் தான் ஷோகாஸ் நோட்டீஸ். சார்ஜ் ஷீட், அருமையான வார்த்தை. என்னென்ன தவறு செய்தார்கள், உதாரணத்துக்கு ஒரு போலீஸ் அதிகாரி, ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் தவறு செய்திருக்கிறார். அவருடைய மேலதிகாரி அவருக்கு அனுப்புகிறார் ஒரு கடிதம். நீங்கள் இந்த தவறு செய்திருக்கிறீர்கள், இதற்கு நீங்கள் தண்டிக்கப்படுவீர்கள் என்று அந்த தவறுகளை சுட்டி காட்டுவது தான் சார்ஜ் ஷீட். ஆனால் இந்த ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் என்றால் அந்த கடிதத்தை பெற்றவர்கள் தங்களுடைய அப்பாவித்தனத்தை நிரூபிக்க வேண்டும். ஆனால் இதில் குற்றம் சுமத்தப்படுகிறார்கள். இது தங்களுடைய அப்பாவித்தனத்தை நிரூபிக்க வேண்டும். மெமரண்டம்ஸ் என்றால் ஒப்பந்தம். குட்வில் லெட்டர்ஸ் என்றால் நட்பு ரீதியான கடிதங்கள். வாடிக்கையாளர்களுக்கு அந்த மொத்த வியாபாரிகள் அனுப்பக்கூடிய கடிதங்கள், தயாரிப்பாளர்கள் அந்த விநியோகித்தர்களுக்கு அனுப்பக்கூடிய நட்பு ரீதியான கடிதங்கள் குட்வில் லெட்டர்ஸ். தேங்க்யூ லெட்டர்ஸ் என்றால் என்ன? நன்றி சொல்லக்கூடிய கடிதங்கள். வாடிக்கையாளர்கள் பொருட்கள் வாங்கி இருக்கிறார்கள், ஐயா நன்றி நீங்கள் வந்து வாங்கியதற்கு என்று சொல்லக்கூடிய கடிதங்கள். கங்க்ராச்சுலேட்டிங் லெட்டர்ஸ் என்றால் பாராட்டக்கூட கடிதங்கள். உங்களுடைய சக வேலைக்காரர்கள் ஏதோ ஒன்று சாதித்தார்கள், உங்களுடைய வாடிக்கையாளர்கள் சாதித்திருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கு அனுப்பக்கூடிய அந்த பாராட்டு கடிதங்கள். ஸ்டீரியோ டைப்டு, ஒரே மாதிரி சொற்றொடர்கள். பொதுவாகவே ஒவ்வொரு பார்த்தோம்னா ஒரே மாதிரி தான் எழுதுவார்கள், ஒரே மாதிரி தான் பேசுவார்கள். அதை ஸ்டீரியோ டைப் பேசஸ் என்று சொல்கிறோம். லெட்டர்ஸ் ஆஃப் சிம்பத்தி என்று சொல்கிற பொழுது யாராவது இறந்து விட்டார்கள் அல்லது பல துக்கமான துயரமான
பேராபத்துகள் அல்லது பேரிழப்புகளை சந்திக்கக்கூடிய குடும்பங்கள், அது உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களாக இருப்பின் அவர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பி அவர்கள் மேல் இரக்கம் காண்பிக்கக்கூடிய கடிதங்கள். obituary notice என்றால் யாரோ ஒருவர் இறந்து விட்டார், அந்த இறந்து போன நபரை பற்றிய தகவலை அந்த அறிவிப்பு பலகையிலே வைப்பதுதான் obituary notice. ரெஸ்யூம் என்றால் தொடர்ந்து செய் என்று வினை சொல்லாக வருகிறது. ரெஸ்யூமே என்று பெயர் சொல்லாக ரெஸ்யூமே என்று ஒரு சத்தம் வருகிறது. அந்த ரெஸ்யூமே என்று சொன்னால் உன்னை பற்றி, உன்னுடைய படிப்பை பற்றி தகவல்களை வேலைக்கு விண்ணப்பம் செலுத்துகிற பொழுது அதை கொடுக்கக்கூடிய அந்த கடிதம் தான் ரெஸ்யூமே என்று சொல்கிறோம். அதே போன்று இந்த குறிக்குலம் விட்டே என்று சொல்கிற பொழுது அது குறிக்குலம் என்றால் என்ன, படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தகவல்களையும் நீ சொல்கிறாய். அதே போன்று ப்ரொஃபைல் என்று சொல்கிற பொழுது அதுவும் உன்னுடைய உடல் ரீதியான, உன்னுடைய படிப்பு ரீதியான தகவல்களை உனக்கு வேலை கொடுக்கக்கூடியவர்களுக்கு காண்பித்தல். அதே போன்று பயோடேட்டா என்று சொல்கிற பொழுது, பயோ என்றால் பயாலஜி, உன்னுடைய பிறப்பு, உன்னுடைய எந்த நாட்டிலே பிறந்தாய், உன்னுடைய கல்வி, உன்னுடைய அனுபவம், உன்னுடைய குணாதிசயங்கள் அனைத்தையும் ஒரு மனிதனை பற்றி சொல்லக்கூடியது. கேட்டலாக் என்றால் என்ன, விலைப்பட்டியல். கொட்டேஷன் என்றால் என்ன, என்ன விலை அந்த பொருளுக்கு என்று சொல்லக்கூடியது. டெண்டர் நோட்டீஸ் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஏலத்தில் கலந்து கொள்வது. அரசு துறைகள் ரோடு போடுவதற்காக சில ஏலங்கள் விடப்படும். அந்த ஏலங்களில் நீங்கள் குறைந்த தொகையை யார் கொடுக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த ஒரு ஒப்பந்தம் கொடுக்கப்படுகிறது, ப்ராஜெக்ட் கொடுக்கப்படுகிறது. ரிஜெக்டிங் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் என்றால் ஒருவருடைய விண்ணப்பத்தை நிராகரிப்பது. ஹேண்ட்லிங் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஒருவருடைய கடித விண்ணப்பத்தல் அல்லது குறை கூறி வரக்கூடிய கடிதங்களை அதை எப்படி கையாள்வது. மேக்கிங் கான்ஃபிடென்ஷியல் லெட்டர்ஸ், ரகசிய கடிதங்கள். தேர்ட் பார்ட்டி ரெஃபரன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்றாம் நபர் ஜாமீன் வழங்குவது. பிரான்ச்சைஸ், காப்புரிமை, ஒரு பொருளை விற்பதற்கு காப்புரிமை வாங்க வேண்டும். கிளாசிஃபைடு, விளம்பரங்கள். ஓவர் டிராஃப்ட், வங்கியிலே ஒரு தொகை வைத்திருக்கிறாய், தற்போது அதிக பணம் உனக்கு தேவைப்படுகிறது, வங்கிக்கு இருப்பை விட கொஞ்சம் அதிகமாக வாங்குவது. அந்த அதிகமாக வாங்கக்கூடிய தொகைக்கு வங்கிக்கு வட்டி அளித்தல். ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் என்று சொல்கிற பொழுது தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க, ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டு, அதாவது வேலையிலே ஒருவர் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிற பொழுது அவருடைய சம்பளத்தில் 1% பிடித்தம் கொள்வார்கள். அரசு 1% கொடுக்கும். அந்த 2% தொகை வைப்பு நிதி என்று சொல்வார்கள். தொழிலாளர் வைப்பு நிதி, அதுதான் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட். பின்னர் அவர் ஓய்வெடுக்கிற பொழுது, வேலையை விட்டு ஓய்வெடுக்கிற சமயத்திலே அந்த பணம் கொடுக்கப்படுகிறது. அதுதான் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட். பிளாக் மணி, கருப்பு பணம், கணக்கிலே காட்டப்படாத பணத்தை பிளாக் மணி. கவுண்டர் ஃபாயில் நோட்டீஸ் என்றால் அச்சடித்து விநியோகிக்கக்கூடிய கள்ள ரூபாய் நோட்டுகள். ஆந்திரப்பிரனர், முதலாளியை ஆந்திரப்பிரனர், ஒரு நிறுவனத்தினுடைய முதலாளியை ஆந்திரப்பிரனர் என்று சொல்கிறோம். ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், ஸ்டாக் என்றால் என்ன, சரக்கல்ல, இங்கே ஸ்டாக் என்றால் பங்குகள். பங்குகள் என்றால் ஒரு நிறுவனத்தை நடத்துவதற்கு மக்களிடம் அந்த காகிதங்களை கொடுக்கிறார்கள், அந்த காகிதத்துக்கு பதிலாக பணமாக கொடுக்கிறார்கள். அந்த காகிதங்கள் தான் ஸ்டாக் ஷேர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அதனுடைய எக்ஸ்சேஞ்ச் என்றால் அந்த இடத்திலே தான் அந்த பங்குகளை வாங்க முடியும், விற்க முடியும். கன்சல்டன்சி ஆர்கனைசேஷன், கன்சல்டன்சி என்றால் என்ன, ஒரு துறையிலே சிறந்தவர்கள், ஒரு துறையிலே வல்லவர்கள், ஒரு துறையிலே அனைத்து விஷயங்களையும் அறிந்தவர்கள், அவர்களிடம் சென்று சில கருத்துக்களை வாங்கி பெறுவதுதான் இந்த கன்சல்டன்சி ஆர்கனைசேஷன் செய்யக்கூடிய வேலை. சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் என்றால் என்ன, வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு சங்கம் என்று சொல்கிறோம். சென்னை போன்ற ஊரிலே அனைத்து வணிகர்கள் இருக்கிறார்கள். அனைத்து வணிகர்களுக்கும் ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது, அதுதான் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். நெட் ஷாப்பிங் என்றால் இணையதளத்திலே பொருட்களை வாங்குவது, விற்பது. இ காமர்ஸ், பங்குகளை இணையதளம் மூலமாக வாங்குவது, விற்பது. ப்ளூ சிப் என்றால் நீல சிப் அல்ல, ப்ளூ சிப் என்றால் சில பங்குகள் அதிக லாபம் ஈட்டக்கூடியதாக, அதிக டிவிடெண்ட் கொடுக்கக்கூடியதாக. டிவிடெண்ட் என்றால் வட்டி கொடுக்கக்கூடிய அந்த
பங்குகளை ப்ளூ சிப் என்று சொல்கிறோம். புல் மென்டாலிட்டி, புல் என்றால் காளை, மென்டாலிட்டி என்றால் காளை மனப்பான்மை என்று சொல்கிற பொழுது அங்கே பங்குகளின் விலை ஏறுமுகமாக இருக்கிறது, அங்கே பங்குகள் நல்ல லாபத்தில் விற்கிறது, பொருளாதாரம் பிரமாதமாக இருக்கிறது என்ற மனநிலையுடைய மக்களை புல் மென்டாலிட்டி என்று சொல்கிறோம். பேர் மென்டாலிட்டி, பேர் என்றால் கரடி, கரடி மனப்பான்மை என்றால் பங்குகளின் விலை குறையும், நஷ்டத்தில் இயங்கும், பொருளாதாரம் நன்றாக இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய நினைக்கக்கூடிய மனநிலை உள்ளவர்களை பேர் மென்டாலிட்டி என்று சொல்கிறோம். கார்டெல் என்று சொல்கிற பொழுது உதாரணத்திற்கு சர்க்கரை விற்கக்கூடியவர்கள், உதாரணத்திற்கு உரம் விற்கக்கூடியவர்கள், இவர்கள் ஒன்றாக இணைந்து ஒரு விலையை நிர்ணயம் பண்ணிவிடுகிறார்கள், யாரும் விலையை குறைக்கக்கூடாது என்று. ஆக இது சிண்டிகேட்டாக ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி கொள்கிறார்கள், விலையை அவர்களே நிர்ணயித்துக் கொள்கிறார்கள், அவர்களை கார்டெல் என்று சொல்கிறோம். இன்சால்வென்சி என்றால் என்ன? ஒரு நிறுவனத்தினுடைய லயபிலிட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கடன், ஒரு நிறுவனம் நடத்துகிறார்கள், அவர்கள் கடன் வாங்கி இருக்கிறார்கள், அந்த கடனை கொடுக்கக்கூடிய தொகை லயபிலிட்டிஸ். மோர் தென் தி அசெட், அசெட் என்றால் என்ன? சொத்துக்கள், சொத்துக்களை விட கடன் அதிகமாக இருக்கிற பொழுது அது திவால் நிலைக்கு செல்கிறது, அந்த திவால் நிலை என்று சொல்லக்கூடியது இன்சால்வென்சி என்று சொல்கிறோம். அடுத்து இன்வாய்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம், அந்த பொருளினுடைய விலை, அதில் குறிப்பிட்டக்கூடிய என்ன பொருள், அந்த பொருளினுடைய நம்பர் என்ன என்பதுதான் இன்வாய்ஸ். மார்ட்கேஜ் என்றால் அடமானம், சொத்தை வங்கியிலே அடமானம் வைத்து பணத்தை பெறுவது இந்த மார்ட்கேஜ் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, ஷோ காஸ்ட் நோட்டீஸ், சார்ஜ் ஷீட், மெமரண்டம்ஸ், குட்வில் லெட்டர்ஸ், தேங்க்யூ லெட்டர்ஸ், congratulating letters, stereotype phrases, letters of sympathy, obituary notice, resume, curriculum vitae, profile, biodata, catalog, quotations, tender notice, rejecting complaints, handling complaints, confidential letters, third party reference, franchising, classified, overdraft, provident fund, black money, counterfile notes, entrepreneur, stock exchange, consultancy organizations, chamber of commerce, net shopping, e-commerce, blue chip, bull mentality and bear mentality, cartel, insolvency, invoice, mortgage. இவைகளை பார்த்தீர்கள். இந்த வியாபார சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாடும் பேச்சாங்கிலத்தில் பயன்படுத்தி இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English Center. Coming here to the business English, coming here to the corporate English, business idioms. We have come here to the video number 49. The first word is principal or capital. What do you mean by principal and capital? It is the investing money. Suppose I have 1 crore rupee and I invest in business. That investment, that amount 1 crore is called principal or capital. Quorum. What do you mean by quorum? Minimum number of members to be present in the meeting. See, in parliament, if a bill should be passed, there should be 2/3 of members, right? So any forum or any group or in a meeting, the minimum numbers of members to be present is called quorum. Right of cancellation of the loan. Villages, they get loans from the bank. The government decides to cancel the loan of the farmers. It is called right off. Prices go down. What do you mean by prices goes down? The prices of essential or the commodities has gone down. See, 500 and 1,000 rupees as note has been cancelled, so the prices has gone down. Prices goes up, suddenly the prices goes up. It is called high price. Rock bottom price. What do you mean by rock bottom price? Very low price, right? Suppose if you get 1 liter of petrol for 5 rupees, it is rock bottom price. You get tomato 1 kg for 2 rupees, it is a rock bottom price. Ridiculous price, very high price. Ridiculous means what? Stupid. Ridiculous price means what? Very high price.
reasonably priced, average price, not too much high, not too low. It is called reasonably priced. Priced soar. Soar means what? It has become big. The wood has soared. So price soar means price has increased. Money is tight. No circulation of money. People don't have money. The money is in shortage. 500 rupee note is in short supply. Money is tight. Money in short supply means people have less money for disposing, for spending. Earning a good salary, a nice income. See, these are collocated English. These words join with the other word to give a special meaning. Earning a good salary, made a withdrawal, taking money from the bank, made a withdrawal. He made a withdrawal, 10,000 rupees, he made a withdrawal. Made a small fortune. Fortune means what? High profit. So, earned a lot, you earned a lot of money. Money is tied up in the business. What do you mean by money is tied up in the business? In the hand, no money. All the money you have invested in the business. Steady income. See the collocated word steady and income joins to give you a standard income. The government employees, they get a steady income, permanent income. Seriously rich. When you want to say somebody is very rich, you use the phrase seriously rich, very rich. Made a big money. Somebody makes a lot of money or gains a lot of profit. You say made a big money, become rich or became rich. Made a good deal. What do you mean by made a good deal? You purchased something at a low price. For example, I made a good deal by buying a house, buying a flat. The shop was going cheap. What do you mean by that? The shop is reducing the price of the goods or discounting and selling the products. Donate money. The phrase donate with the money, that is collocated English, giving money for charity purpose. Throw money at. When you spend too much of money, when somebody spends too much of money, you say throw money at. He threw money at the marriage. Squander money. Squander means what? Spending money lavishly. Spending money so lavishly, it is called squandering the money. Exchange money. You are exchanging your currency maybe with a dollar or a pound or a sterling or a yen. Exchanging your money with a foreign currency. Near money. What do you mean by near money and dear money? Near money means you can make, it is not a, immediately you cannot go and get the goods and services, but you have to do one other process. You should either mortgage or either sell it. Immediately you get the money. It is called near money. Gold, you sell it, you get money. Shares, you sell it, you get money. Bond, you sell it, you get money. It is called near money. Dear money means what? All the currencies. Buck, cash. Cash in hand, I have 100 bucks means I have 100 rupees. Save money, saving money. Spend money, spending money. Deposit the money. Capital, investment amount. Big money, lot of cash. Going cheap, things are getting cheaper. Going cheap means what? The things are getting, the goods are getting cheaper. Money is tied up means money is blocked. Raised enough money means you have saved enough money either to buy a house or a car. Money making means you are able to earn a lot of money. Profit making means you are making a good profit. And lucrative. What do you mean by lucrative? Good opportunity to make money. It is lucrative. Business means what? Very good business to make money. Financially rewarding means making the high profits. Financially rewarding means you can make a high profit out of this. Remunerative. Remuneration means salary, good salary, remunerative. Stinking rich. Stinking means smelling. So stinking rich means very rich. Ridiculous price, unbelievable price. Dough, buck, dough, cash, everything means the cash. Currency, cash, hard cash, bank cash. Debt. What do you mean by debt? The loan which you borrowed. Oh, have to pay back. I get 10,000 from her. I have to owe her 10,000. I have to return her 10,000. Foreign words and phrases. Ab initio. What do you mean by ab initio? From the beginning. From 1947. From ab initio. The currency from ab initio. The currency in India from ab initio.
from 1947. Ab initio means from the beginning. Ab origin, from the origin. Ab origin of human beings, from the origin. Addenda, list of addition. Addenda. Ad libitum, speak or perform in public without advanced preparation. Abbreviation ad lib. Ad libitum means what? I give you a topic, you are coming to the stage and speaking without any preparation. Ad libitum. Ad valorem, according to the value, you say ad valorem. Ad hoc, a body elected or appointed for a particular work. Ad infinitum, to infinity, endlessly, forever. Ad infinitum. Alma mater, you studied in your old school or college, the association, the old students, it is called alma mater. A la carte, according to the card, according to the list. So dear friends, what you have seen is principal or capital, quorum, write-off, price goes down, price goes up, rock bottom price, ridiculous price, reasonably priced, price soar, money is tight, money is in short supply, earning a good salary, made a withdrawal, made a small fortune, money is tied up in the business, steady income, ridiculous rich, seriously rich, made a big money, made a good deal, the shop was going cheap, donate money, throw money at, squander money at, exchange money, near money, buck, save money, spend money, deposit the money, capital, big money, going cheap, money is tied up, raised enough money, money making, profit making, lucrative, financially rewarding, remunerative, stinking rich, ridiculous price, dough, currency, hard cash, debt, owe, ab initio, ab origin, addenda, ad libitum, ad valorem, ad hoc, ad infinitum, alma mater, a la carte. Able to understand, sir, all these business words? So I request one gentleman to come forward and speak about these words, some of the words, and form your own sentence. For example, principal or capital. I have enough principal to start a business. You are forming your sentence. Write off, the government has written off the loans of the farmers. Able to understand? So I request you gentlemen to come forward and choose 2 or 3 words and speak on your own, one by one. Yes. Next you be ready. Next you be ready. Yes. I shall Yeah. I shall started business with capital and Second. second the I was take a loan from bank, but there was cancelled. Good. Now electronic device prices are reducing. Yes, Miss, you come forward, take a seat. Give the mic to her. Ab initio, from the beginning, ab initio gold had a rock bottom price. Throw money at spending too much. She is throw out money at for dresses. Big money. I have a big money. Good. Yes, you gentlemen, come forward. Choose any 3 words. Seriously rich. Look at the camera. Look at the camera and speak. Seriously rich. My uncle was very rich. Your uncle is seriously rich. Yeah. Good. Huh? Mid walk. Buck. Buck. Look at the camera and speak. Buck means cash. I have 1,000 bucks. I have 400 bucks. I have 4. Be louder. I have 4. Right now. Right off. The government has written off the loans of the farmers. Huh? Okay, you. Thank you.
government have cancelled my loan, education loan. Has written off the loans. As written off the loans. I am invested in the share market in very low price. I got a good salary in my company. ஓகே ஓகே நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வியாபார ஆங்கில புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இப்பொழுது நீங்கள் வந்திருக்கிறது இந்த வியாபார ஆங்கில சொற்றொடர்கள். பிரின்சிபல் என்றால் என்ன, கேபிட்டல் என்றால் என்ன? ஒரு வியாபாரம் ஆரம்பிப்பதற்கு ஒரு கொள்முதல் வேண்டும். ஒரு 1 லட்சம் ரூபா, 5 லட்சம் ரூபா, 10 லட்சம் ரூபா, 1 கோடி ரூபா. அந்த கொள்முதல் பணத்தை பிரின்சிபல். கோரம் என்றால் என்ன? ஒரு மீட்டிங் நடைபெறுகிறது. அந்த மீட்டிங்கில் குறைந்தபட்சம் நபர்கள் இருந்தால்தான் அந்த மீட்டிங் அதை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. அதான் கோரம் என்று சொல்கிறோம். சட்டசபையிலே அல்லது பார்லிமெண்ட்டிலே ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நபர்கள் இருந்தால்தான் பில்களை பாஸ் பண்ண முடியும். அதான் கோரம். ரைட் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒரு கடனை தள்ளுபடி செய்வது ரைட் ஆஃப். பிரைசஸ் கோஸ் டவுன், விலை குறைகிறது. பிரைசஸ் கோஸ் அப், விலை ஏறுகிறது. ராக் பாட்டம் பிரைஸ், தரை மட்ட விலை. ரெடிகுலஸ் பிரைஸ், மிக அதிக விலை. ரீசனலி பிரைஸ்டு, கொஞ்சம் நியாயமாக இருக்கிறது விலை. பிரைஸ் சோர், விலை அதிகமாக உயர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. மணி இஸ் டைட், ரொம்ப பண கஷ்டமாக இருக்கிறது. பணமே இல்லை. மணி இன் ஷார்ட் சப்ளை, பணம் புழக்கத்தில் இல்லை. ஏர்னிங் எ குட் சேலரி, நல்ல சம்பளம் பெறுவது. மேடே வித்ட்ராவல், வங்கியில் இருந்து பணத்தை எடுப்பது. மேடே ஸ்மால் ஃபார்ச்சூன், நல்ல ஒரு லாபத்தை சம்பாதிப்பது. மணி இஸ் டைட் அப் இந்த பிஸ்னஸ், வியாபாரத்திலே பணம் முடக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்டெடி இன்கம், நிரந்தர வருமானமாக வருகிறது. சீரியஸ்லி ரிச், ரொம்ப பணக்காரனாக இருக்கிறார்கள். மேக் ஏ பிக் மணி, நல்ல லாபத்தை சம்பாதிப்பது. மேட் ஏ குட் டீல், அப்போ ஒரு பொருளை வாங்கும்போது நீங்கள் குறைந்த விலையிலே ஒரு பொருளை அடித்து வாங்குகிறீர்கள். த ஷாப் வாஸ் கோயிங் சீப், அந்த கடையிலே நிறைய பொருட்கள் தள்ளுபடியிலே விற்கிறார்கள். டொனேட் மணி, மக்களுக்கு தானமாக பணத்தை வழங்குவது. த்ரோ மணி ஆட், அதிகமாக பணத்தை செலவு பண்ணுவது. ஸ்குவாண்டர் மணி, ஊதாரித்தனமாக பணத்தை செலவு செய்வது. எக்ஸ்சேஞ்ச் மணி, உன்னுடைய பண நாணயத்தை வெளிநாட்டு பணத்தின் மூலமாக நாணயங்களை மாற்றுதல். நியர் மணி, உடனடியாக பணம் பெற முடியாது, ஆனால் அதை வைத்து அடமானமோ அதை விற்று பணமாகவோ உடனடியாக மாற்றி விடலாம். அது தங்கம், அது பங்குகள், அது பாண்டு. பக் என்றால் என்ன? பணம் என்று அர்த்தம். கேஷ், சேவ் மணி, பணத்தை மிச்சப்படுத்துவது. ஸ்பெண்ட் பண்ணி, பணத்தை செலவு பண்ணுவது. டெபாசிட் த மணி, வங்கியிலே பணத்தை சேமிப்பது. கேபிட்டல், முதல். பிக் மணி, பிக் மணினா ஏகப்பட்ட பணம். கோயிங் சீப், பொருட்கள் குறைந்த விலையிலே விற்று கொண்டிருக்கிறது. மணி இஸ் டைட் அப், பணம் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கிறது. ரேஸ்ட் இனஃப் மணி, போதுமான பணத்தை சேமித்தல். மணி மேக்கிங், அதிக அளவிலே பணத்தை சம்பாதிப்பது. ப்ராஃபிட் மேக்கிங், அதிக அளவிலே லாபத்தை சம்பாதிப்பது. லுக்ரேட்டிவ், பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு நல்ல தருணம். ஃபினான்ஷியலி ரிவார்டிங், இது இந்த வேலைக்கு பலன் நன்றாக இருக்கிறது, நிறைய பணம் வருகிறது இந்த வேலைக்கு. ருமினரேட்டிவ், நல்ல சம்பளம். ஸ்டிங்கிங் ரிச், ரொம்ப பணக்காரன். ரெடிகுலஸ் பிரைஸ், நம்ப முடியாத விலை. டோ, கேஷ், பணம். கரன்சி, பணம். ஹார்ட் கேஷ், வங்கியில் இருக்கக்கூடிய பணம். டெட், லோன் பாரட், உங்ககிட்ட பணம் வாங்கினா டெட், கடன் படுதல். ஓ, உனக்கு நான் திருப்பி பணத்தை கொடுக்க வேண்டும். ஃபாரின் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ், வெளிநாட்டு வார்த்தைகளும் அதனுடைய சொற்றொடர்களும். ஆப் இனிஷியோ, ஆப் இனிஷியோ என்ற வெளிவார்த்தை, வெளிநாட்டு வார்த்தை. அதாவது ஆங்கிலம் என்பது ஆங்கிலம் அல்ல, பிரெஞ்சிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தை. அடுத்தது ஜெர்மனியிலிருந்து வந்த வார்த்தை. இவைகள் எல்லாம் புழக்கத்தில் இருக்கிறது. ஆப் இனிஷியோ என்று சொல்லுகிற பொழுது லெட்டின், எல் என்றால் லெட்டின் என்று சொல்கிறோம். ஆப் இனிஷியோ என்றால் ஆரம்பம் முதற்கொண்டு. இந்த லெட்டினிலிருந்து தான் இங்கிலீஷ் வந்தது. ஸோ ஆப் ஒரிஜின், ஆரம்பம் முதற்கொண்டு, இதுவும் லெட்டினு. அடெண்டா என்று சொல்லுகிற பொழுது மேலும் கூட்ட வேண்டும், லிஸ்ட் ஆஃப் அடிஷன்ஸ். ஆட் லிபிட்டம் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஆட் லிபிட்டம், இதுவும் லட்டின். ஆப் லிபிட்டம் என்றால் மேடையிலே எந்த தயாரிப்பும் இல்லாமல் உடனடியாக ஒரு தலைப்பை பற்றி பேசுவது. ஆட் வேலரம் என்று சொல்லுகிற பொழுது அதனுடைய மதிப்பு. ஆட் ஹாக் என்றால் ஒரு
குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு வேலையை செய்வதற்காக. ஆட் ஆக், ஆட் இன்ஃபினிட்டம் என்று சொல்லுகிற பொழுது முடிவே இல்லாத தொடர்ச்சியான. ஆல்மா மேட்டர் என்றால் என்ன? பழைய மாணவர்களுடைய கூட்டமைப்பு. உன்னுடைய பள்ளியிலே படித்திருப்பாய், உன்னுடைய சக கல்லூரி மாணவர்கள், கல்லூரி விட்டு வெளிவந்திருக்கிறாய், 10 ஆண்டு காலத்திற்கு பிறகு நீங்கள் சந்திக்கிறீர்கள். ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அசோசியேஷன், ஆல்மா மேட்டர், ஆலா காட்டே என்று சொல்கிற பொழுது அந்த கார்டிலே எழுதியபடி, அந்த லிஸ்டிலே எழுதியபடி என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, principal are capital, முதல் கோரம், right off, price goes down, price goes up, rock bottom price, ridiculous price, reasonably priced, price soar, money is tight, money is in short supply, earning a good salary, make a withdrawal, made a small fortune, money is tied up in the business, steady income, seriously rich, made a big money. Make a good deal, the shop was going cheap, donate money, throw money at, squander money, exchange money, near money, buck, save money, spend money, deposit the money, capital, big money, going cheap, money is tied up, raised enough money, money making, profit making, lucrative, financially rewarding, remunerative, stinking rich, ridiculous price, dough, currency, hard cash, debt, ab initio, ab origin, addenda, ad libitum, ad valorem, ad hoc, ad infinitum, alma mater, ala carte. Able to understand? So these are the foreign words. L na Latin, F na French. இங்கே ஆலா காட்டே என்பது பிரெஞ்சு வார்த்தை. ஆலா காட்டே என்றால் என்ன? வரிசைப்படி, அதனை பொறுத்து. Hope you are able to get it. Are you clear, sir? Thank you. Dear friends, welcome to AS American English Center. Now what you're going to see is the English and business communication. You have come here to the foreign words and phrases. These idioms have been taken from company secretaries of India. A la mode. What do you mean by a la mode? See here, a la mode means a la mode. According to the fashion. It is a French word. It has come to English and people speak. A la mode means according to the fashion. Alter ego. What do you mean by alter ego? It is a Latin word. The other self, alternative personality, intimate friend. Kissinger is the alter ego of Nixon. Alter ego means I have a different personality. Other than this personality, I have one other personality. It is called alter ego. Amanda honorable. Amanda honorable means a public apology. Publicly you asking sorry. It is called amenda honorable. It is a French word, reparation. So amenda honorable. So amour propre means self-love, self-esteem. You love yourself. It is called amour propre. Ancient regime. It is the former order of things. So ancient, old, regime, see, former order of things, a political or social system that has been displaced by a more modern one. Ancient regime. For example, in India, the kings were ruling. Then after that we got British rule, Mughal rule, then independence, then democracy. So ancient regime. A posteriori, it is a Latin word. Empirical, from effect to cause. What do you mean by effect to cause? From result to reason. From effect to cause. A priori, it is a Latin word. From cause to effect. From cause to effect. Cause, reason. From reason to result. Presumptive, every science cannot be taught a priori. Apropos, it is a Latin word, apropos, with reference to. Apropos is with reference to. It is a Latin word. Au courant, it is a Latin word. Fully acquainted with matters, well informed, up to date. Au courant, I am au courant with political happenings. Au courant means well informed. The latest things I am very good at. Of fate, it is a French word, of fate. Expert, having detailed knowledge. Of fate, he knows everything. It is called, it is a French word, of fate. Au revoir, it is a French word. Until we meet again, au revoir, until we meet again. To stay au revoir at parting. So, until we meet again is called au revoir. Avant-garde,
new, unusual or experimental. You call it as avant-garde. Event proposed, preliminary matter, it is the preface. Next, Beau Monte, the world of fashion. Beau Monte, the world of fashion, you call it as Beau Monte. Bukes, experts, men of wit. Wit means what? Very good in telling jokes. Bete nore, special aversion. Bete nore means your enemy. India has always been bete nore for Pakistan. Bete nore means you hate, you don't like. Bete nore. Bona fide, it is a Latin word, good faith. Bona fide certificate, right? Bona fide. Bizarre, wonderful word we often use. What do you mean by bizarre? Strange, if it is unknown. You wear something different colored dress. We call it as a bizarre. Bizarre means what? It is not under fashion. Something which is very uncommon. Bon voyage, it is also used highly, isn't it? Bon voyage, it is a French word. Have a good journey. Casus belli, that which causes or justifies war. Casus belli means the reason for the war. Cause célèbre, a famous case in law, controversial, well-published issue. Charge d'affaires, a deputy to the ambassador, a diplomatic representative to a minor country. Charge d'affaires, ambassadors, you said ambassadors, right, to America or any country, and the secretaries working under them, you call them charge d'affaires. Chef d'oeuvre, masterpiece. Mona Lisa is Vinci's chef d'oeuvre. Chef d'oeuvre, what do you mean? Classic, wonderful. Sarka, approximately. Sarka. Confrère, French word. Colleague, the people who work with you. Colleague, confrère. And contretemps, a minor dispute or agreement, disagreement, a minor disagreement. Corrigenda, a thing to be corrected in a book. Corrigenda. Coup d'etat, violent change in government. There was a coup d'etat in Cambodia and the king was overthrown. So coup d'etat means you're changing the government through some coup. Coup de grace, a finishing stroke. The coup de grace of the Russian Revolution was the total annihilation of Tsar family. Coup de grace means you are destroying. In Russian Revolution, they destroyed the Tsar, the ruling family. Cul-de-sac, a blind alley. So you are joining the failure of the policy of non-alignment. 1962 saw our foreign policy reach a cul-de-sac. Cul-de-sac means a blind alley. Debacle, utter failure, disaster failure. Debacle, it is a French word, debacle of opposition in the election. De facto, actual or in fact, exactly. De facto is the Latin word. De jure, from the law, by right. De novo, a new, again, trial of a case. Denouement, it is a Latin word, the end of a plot or a narrative. Dernier resort, French word, last resort, the last help. So, hope you are able to understand all these French and Latin words. So, நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். வியாபார ஆங்கிலம், வெளிநாட்டு வார்த்தைகளும், ஆங்கிலம் அல்லாத மற்றைய நாட்டு வார்த்தைகள் ஆங்கிலத்தில் புழக்கப்படுகிறது. அலா மோட் என்றால் இந்த நவ நாகரீகத்திற்கு ஏற்றபடி அலா மோட், இது ஒரு பிரெஞ்சு வார்த்தை. ஆல்டர் ஈகோ என்றால் என்ன? எனக்கு ஒரு பர்சனாலிட்டி இருக்கிறது, குணாதிசயங்கள் இருக்கிறது, எனக்கு இன்னொரு மறுபக்கம் இருக்கிறது, அதுதான் ஆல்டர் ஈகோ. ஆமண்டா ஹாரபிள் என்று சொல்கிற பொழுது பொது மன்னிப்பு கோருதல், பொதுவாக மற்றவர்கள் முன்னாடி மன்னிப்பு கோருதல். அமரோ ப்ரோப்பர் என்றால் என்ன? தன்னைத்தானே நேசிப்பது, தன் சுய அன்பு, சுய பாசம், சுய மரியாதையை அமோரோ ப்ரோப்பர் என்று சொல்கிறோம். ஏன்ஷியன் ரிஜீம் என்றால் என்ன? ஒரு காலத்திலே ஒரு வகையான அரசு இருந்தது, அந்த அரசை நீக்கி புதியதான ஒரு அமைப்பு வருகிறது, அரசாட்சி, அதுதான் ஏன்ஷியன் ரிஜீம். போஸ்டரரி என்றால் என்ன? ஒரு விளைவிலிருந்து காரணத்திற்கு போகிறது, விளைவிலிருந்து காரணம். விளைவு என்ன? அரிசி, இட்லி வந்து எஃபெக்ட், அதனுடைய காரணம் என்ன? மாவு,
இல்லை, அந்த அரிசியிலிருந்து இட்லி வருகிறது. ஸோ இந்த இட்லியிலிருந்து அந்த அரிசிக்கு செல்வது ஏ போஸ்டரரி ப்ரையாரிட்டி என்றால் என்று சொல்லுகிற பொழுது அந்த அரிசியிலிருந்து இட்லி, காசிலிருந்து எஃபெக்ட், இது எஃபெக்டிலிருந்து காசு. அப்ராப்ராஸ் என்றால் என்ன? அது சம்பந்தப்பட்ட. ஆகுரண்ட் என்றால் என்ன? முழுமையாக அனைத்து விஷயங்களையும் அறிந்திருப்பது ஆகுரண்ட். ஆஃப் ஃபெய்ட் என்றால் என்ன? ஒன்றை பற்றி தெளிவாக அறிவு பெற்றிருப்பது. ஆர் ரிவோயர் என்றால் என்ன? நாம் மறுபடியும் சந்திக்கும் வரை. அவன் கேடி என்றால் என்ன? ஒரு சோதனை மூலமாக. அவன் ப்ரொபோஸ் என்றால் என்ன? அடிப்படையான விஷயங்கள். வியூ மோண்டே என்றால் என்ன? இந்த நவ நாகரிகத்தினுடைய அந்த உலகத்தினுடைய ஃபேஷனை அது சொல்லுகிறோம். அடுத்ததாக பியூக்ஸ் எஸ்பிரேட்ஸ் என்றால் நகைச்சுவை உணர்வுடைய மக்கள், மென் ஆஃப் விட். விட்டுனா நகைச்சுவை. பெட்டா நோரி என்றால் எதிரி. போனாஃபைட் என்றால் என்ன? உண்மையான நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த. பிசார் என்றால் என்ன? அதிக அளவிலே புழக்கத்தில் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய இந்த வார்த்தை வித்தியாசமான வேறுபாட்டுடைய. பான் வாயேஜ் என்றால் என்ன? இனிய பயணமாக நடக்கட்டும். காசஸ் பெல்லி என்றால் என்ன? ஒரு போர் நடப்பதற்கு காரணகர்த்தாவாக இருக்கிறது. காஸ் செல்லிபர் என்றால் என்ன? ஒரு அதிக அளவு பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமாக எடுக்கப்படுகிறது. சார்ஜ் டி அஃபேர்ஸ் என்றால் என்ன? வெளிநாட்டு தூதரகத்திலே தூதரக அதிகாரிகளை சார்ஜ் டி அஃபேர்ஸ் என்று சொல்கிறாய். செஃப் டி ஓரே என்றால் என்ன? கலைநயம் மிக்க சிறந்த மாஸ்டர் பீஸ். சர்க்கா என்றால் என்ன? கூற்று மதிப்பாக, அப்ராக்சிமேட்லி. கன்ஃபேர் என்றால் என்ன? சக வேலைக்காரர்கள். கான்ட்ராடெம்ஸ் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒரு சிறு மனஸ்தாபம். கொரிஜெண்டா என்றால் என்ன? ஒரு விஷயம் அதை சரிப்படுத்தப்பட வேண்டும். கோப் டி இட்டாட் என்றால் என்ன? அரசாங்கத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சி நடைபெறுகிறது. கோப் டி கிரேஸ் என்றால் என்ன? ஒன்றை அழித்து விடுதல். கோப் டி கிரேஸ் என்றால் ஒன்றை அழித்து விடுதல். உதாரணத்திற்கு இந்த ரஷ்யாவிலே இந்த ஜார் என்று சொல்லக்கூடிய அரசாட்சியை ரஷ்ய புரட்சி அது அளித்தது. கூல் டி சாக் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு குருட்டு பங்காளி அதை கூடியே இருப்பார். டிபேக்கல் என்றால் என்ன? அழிவு. டிஃபேக்டோ என்றால் என்ன? உண்மையான நிஜமான. டி ஜூர் என்றால் என்ன? சட்டப்படி அது சரி. டி நுவா என்றால் என்ன? மறுபடியும். டி மூமெண்ட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு நாடகத்தினுடைய தொகுப்பை சொல்கிறோம். டி ப்ரோஃபுண்டிஸ் என்றால் ஒரு ஹார்ட் ஃபெல்ட் அப்பீல் ஃபார் ஃபீலிங், உணர்வு பூர்வமாக ஒன்றை சொல்லுவது. டெர்மியர் ரிசார்ட் என்றால் இறுதியாக உதவி கோருவது. டெர்னியர் ரிசார்ட். இந்த வெளிநாட்டு வார்த்தைகள் மிக மிக முக்கியம். ஆங்கிலத்திலே இன்று அதிக அளவிலே பயன்படுத்தப்படுகிறது. பிரெஞ்சு வார்த்தைகளும் லட்டின் வார்த்தைகளும். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட்